Hello guys, welcome to our brand new watch party guys. আশা করি আমার ভয়েস পুরা ক্লিয়ার পাইতাছেন বেসিক্যালি। হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। সবার কি অবস্থা? ভাই কমেন্টে বলেন ঠিক মতো আওয়াজ আসতেছে নি আমার ভয়েসের। ভাই অত স্প্যাম করেন না ভাই। আসো টিম কোড গেমিং খেলি দেন। একটার দিকে শুরু হবে। 10 পার্টি আমরা করবো। যারা খেলতে চান আসে যান, খেলবো। আসে জন, জলদি আসে জন, জলদি আসে জন। পরে আমরা লাস্টে কাস্টম বানাবো 4v4। আচ্ছা আগে বলেন আপনি, আপনারা কি অবস্থা, ঈদ কেমন কাটলো? মনে হয় আসবেন না, আসো আমরা ট্রেনিং খেলে প্রথম বই হবে। ভাই বলেন সবার কি অবস্থা, কেমন কাটলো ঈদ? তো আর আজকে ফাইনাল আছে, জিতবে, চ্যাম্পিয়ন হল না গো ইনশাল্লাহ। 7টার দিকে একটা চ্যাম্পিয়ন আছে, চ্যাম্পিয়ন রাশ খেলা আছে।
পয়েন্টে মারার চেষ্টা করতাম, পয়েন্টে লাগে না, মানে কে ইনভাইট দিতেছে। ভাই আসেন নলব খেলি, ভাল লাগে না গেম খেলতে খেলতে, ভাল লাগে না। প্রতিদিনই খেলি ট্রেনিং, আসুন আমরা নলব খেলি বইয়া বইয়া। টিম কোড দিতাছি, সবাই আসে পড়েন, পরে আমরা লাস্টে কাস্টম বানাবো 4v4। আসে যান, আসে যান, জলদি আসে যান। 10 জন দেখতেছি, আসে যান। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন ভাই? এই তো একদিন ভাই এসে গেছে, আমরা খেলবো এখন। ভাই যে আমাকে মারতে পারবে আমি তাকে ফ্রেন্ড লিস্টে নিব, বুঝছেন? ভাই কি আমরা মারি ভাই, ওয়াচ পার্টি শুরু হবে 1টার দিকে ভাই, সেরা হবে ভাই। কালকে হলে ফাইনাল, দেখা যাক, ইনশাল্লাহ লাইভ স্ট্রিম করতে পারিনি কালকে। পায়ের মনে কর নেট খারাপ। ভাই সবাই ওয়েট করেন ভাই, আমরা লাস্টে আমরা একটা 4v4 কাস্টম বানাবো, বুঝছেন? হুম, প্লেয়ার আপনার নেব, একটা নিতে পারছি, 2টা নিতে পারছি। ভাই ভালো খেলেন ভাই, ফ্রেন্ড লিস্টে নিবো, আমাকে একবার এলিমিট করলে মনে কর ফার্স্ট রাউন্ড নিলে আমি ফ্রেন্ড লিস্টে নিব, সমস্যা নেই। আমি নিজে ইনভাইট দিব, বুঝছেন? ও আজকারটা খালি মাইরো না ভাই, কথার সাথে সাথে ওয়াস্কারটা মারি দিচ্ছে। উফ, ভাই আমার তো মনে হইতাছে ভাইয়ের তো নেট খারাপ ভাই, ভাই কেন থেকে আমার কাছে কেমনি কি ভাই, নেট খারাপ ভাই, নেট খারাপ প্রচুর।
ভাই আজকে ভাই সেরা একটা খেলা হবে ভাই, ফাইনাল ভাই। EXO আসছে ভাই, সেরা হবে ফাইনাল। আপনার মনে হয় কে জিতবে? শেষ। আসে পড়েন জলদি আসে পড়েন, টিম কোড একটা দিয়েছি। খেলা লাগে কি হয়েছে? What's guys? What's up? क्या हालचाल हो? ভাই ব্যাংকক আসলাম, চলে আসলাম আবার। ভাই পুলিশ কিনি, পুলিশ কিন্তু এটা অবশ্যই। সো আজকে তো আমরা ওয়াচ পার্টি করবো। সো আমরা একটার থেকে ওয়াচ পার্টি শুরু যাবে। আজকে কি মনে হয় গাইজ, মানে আজকে কি পেমেন্ট আছে? প্লেট দিয়ে আছে আজকে 7:30 7টার সময় বা আছে মনে হয় গ্র্যান্ড ফাইনাল, ইন্টারন্যাশনাল হবে এটা এটা। আসলে তোমরা তো সবাই আমার যে কি আছে না, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মধ্যে অ্যান্ড ডিসকর্ড সার্ভারের মধ্যে আসো না, যারা যারা অফিসিয়ালি যে ডিসকর্ড সার্ভার। সো এটার মধ্যে তো আমি সব নিউজ দেওয়া দিই, আপনারা তো সবাই জানেন। সো এখানে জয়েন থাকবেন, আমি তো আজকের ম্যাচ দেওয়া দিছি না গ্রুপের মধ্যে। একটু গ্রুপ ম্যাচ দেখে নেবেন, বা ডিসকর্ড সার্ভার যেতে পারেন বা আমার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যাইতে পারেন। মাউসের মধ্যে কি হইছে? ওরে বাবারে, ভাই রে ভাই, কি রে ভাই। আচ্ছা কি মনে হয় গাইস, টেবিল টপে যে আজকে দিন মানে FFWS সাউথ ইস্ট এশিয়ার মধ্যে যে টুর্নামেন্ট হবে, মানে টেবিল টপে কে থাকতে পারে আজকে মনে হয়? তুমি তো ভাই কিটা ইবুস, তো ভাই ইবুসের মতো খেলতে পারতাছে না। ও ও ওয়ান ট্যাপ, ইবুস তো গাইস ইবুসের মতো তারা তো ভালো গেম প্লে দেয় যাচ্ছে না। তাদের কি মনে হয়? ভাই আপনি কি আছে এর মোড? ইয়াস, আমি আজকের মোড বর্তমানে এখন সিনিয়র মোড, আগে আসলাম জুনিয়র, এখন আছে সিনিয়র মোড। বুঝতে পারছেন গাইস? বিআরইউ আছে আজকে, এবার বিআরইউ হইতে পারে, দেওয়া যায় কি হয়। আমি তো চাই ভাই এটা মানে বিআরইউ চ্যাম্পিয়ন মারো। পুরিরাম স্পোর্টস ভাই সেরা ভাই, এরা এখন তবে কি একটা সুন্দর করে বানায় ভাই, তো দেখতে হবে মুক্তি দিকে। ও রে, যে এরা অ্যানিমেশন কোয়ালিটি যে আপনাদের যে অনেক ভালো কি দেয়া যায় না। হ্যাঁ, যে ব্রডকাস্টিং যে কোয়ালিটি দেয় ভাই, আর যারা যারা যে সিনেমাটিক শর্ট একটা মারে বা আমার এইগুলা দেখে খুব ভালো লাগে। মানে এইগুলো আমার ভাই লিকু ভাই শিখাইছে আর কি, বাইরের দেশের খেলা দেখা। তো বাইরের দেশের খেলা দেখতে ভালো লাগে। নেপালে এগুলো দেখছি, ওদের খুব ভালো লাগে আমার। কি রে ভাই, এটা কিতে মানে আমাদের ভাই রে। সো নেপালি তো দেখলাম ভালোই খেলছিল, তখন দেখি সহজে কোন টিম মারে। আজকে তাদের চ্যাম্পিয়নরা আর কালকে বা তাদের গ্র্যান্ড ফাইনাল। কালকে সেম তারিখে মানে 31 তারিখ, সেম ডেটে আমি আবার আসবো আসলে, তো এনজয় করতে পারেন সবাই মিলে। অ্যান্ড একটু পরে আমি ডিসকর্ড যাবো, ডিসকর্ড সার্ভারে। তো যারা যারা আসেন এখানে ডিসকর্ড সার্ভারে এসে সবাই মজা মাস্তি করতে হয়, আমার সাথে কথা বলতে পারবেন। ওরে বাবা রে, ওরে
এলাগুলো চালাইতে ভালো লাগে, এই গানটা চালাইতে খুবই মানে ডিলে পড়ে, ম্যাক প্রো শট মারতে মারতে নিজে মরে যাই কে ভাই, কি অবস্থা। ওয়েট করেন কাজে একটু পরে আমি ডিসকর্ড সার্ভার আমরা ওয়াচ পার্টি যখন শুরু করবো না, আমি ডিসকর্ডে চলে যাবো। তো আপনার ডিসকর্ডে সার্ভারে চলে আসবেন রেডক্স এর সার্ভারে, রেডক্স এর মতোই আমার সার্ভার না, এখানে থাকবো, এখানে আমরা সবাই মিলে ওয়াচ পার্টিটা এনজয় করবো। ওই শোর কেমনে কি ভাই, কাজ হোক ওখান থেকে দেখতে বা এফএমআই কি ভিডিও কনফার্ম খেলবে, আরে ভাই কনফার্ম নাইলে ভিডিও বানাই কেমন হবে, কি বলেন ভাই, কনফার্ম পোস্টার আইছে, ওয়েট করেন। আমি তো ভিডিওটা দেওয়া দিছি না, কেমনে স্লট পাইছে আমি আপনাদের বুঝিয়ে দিছি না গাইস। অস্কারটা দিল, অস্কারটা দিল না গাইস। আপনাদের দিনকাল কেমন যায়, মানে ঈদ 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 কিরম বার্তা গাইছে, মানে ঈদ কিরম বার্তা এটা বলেন, তাদের সাথে কথা হয় না, আমি বাইরে আসলাম, আমার ছোট ভাই গেলছিল তৎকান, আমি আসলাম। সো আপনাদের ঈদ কেন বার্তা গাইছে, সবাইকে আবারও বলি ঈদ মুবারক গাইস, অবশ্যই ভিডিওর মধ্যে বলছিলাম বাট আবারও বলে ঈদ মুবারক। তো আশা করছি আপনাদের সবার ঈদ খুবই সুন্দর সুষ্ঠুভাবে কাটছে আর এনজয় করতে পারছেন আশা করা যায়। তো নেক্সট আরেকজন কে আসবে, আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশের কয়টা দল ফাইনাল যাবে? আমার দুইটা দল, দুইটা দল পাই, তা বাংলা ইউনিটি এদের কোনো ভরসা নাই ভাই, দুইটা দল যাইবে, টিএসসি যাইবে দেন ইএক্সি যাইবে, বাকি টিমের কোনো পাত্তা দিতে পারতেছে না আমি। ঈদ মোবারক গাইস। টিম কোড ইয়েস দেখতেন, টিম কোড তো দেওয়া দিছি তো, সব ম্যাচে টিম কোড দিয়ে আপাতত তখন সব ম্যাচে টিম কোড দিব, ওয়াচ পার্টি যে সময় হইব গাইস আমরা ওয়াচ পার্টি মিলে করবো। সো রেডক্সের ডিসকাস সার্ভার সবাই চলে আসবে, আসলে সবাই আশা করি সবাই রেডক্সের ডিসকাস সার্ভারে আসো। আর জার্সি গাইস যা যা অর্ডার দিছো জার্সিটা এখন পাবা না, জার্সিটা 1 তারিখের পর পাবা জার্সিটা, বুঝতে পারছো? সো 1 তারিখ পর্যন্ত যা অর্ডার করলে কইলাও, পরে আর কিন্তু অর্ডার করতে পারবা না, বুঝতে পারছো? 1 তারিখের পরে যে যে অ্যাড্রেস দিছো এরপর ডেলিভারি শুরু হবে, বুঝতে পারছো? 1 তারিখের পর ধরলেও জার্সি মেকিং একটু জার্সি মানে বানানো শুরু করবো, বা এখনই যারা অর্ডার দিলে জার্সি বানানো শুরু করছে, দেন 1 তারিখ থেকে মানে সবগুলো শিপিং করা শুরু করবো, বুঝতে পারছো? তো একটু সময় লাগবে বাট পেয়ে যাবা, সব মানে পেয়ে যাবে আর কি। ওরা যে 5-6 তারিখের আগে গ্র্যান্ড ফাইনাল আগে আপনার জার্সি পেয়ে যাবে, বুঝতে পারছেন? সো চিল, যারা যারা এখানে অর্ডার করে নাই অবশ্যই জলদি যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করেন অ্যান্ড অর্ডার করে ফেলেন। ও রে ফ্ল্যাশ রে একটা মারছি রে, ম্যাচের মধ্যে তাকে তো মাঝে মাঝে কমেন্টার করা হইতাছে না, টিম কোড ভাই টিম কোডও দিলাম, জীবনটাই আসলে ভাই মানে কি বলবো, জীবনটাই বেদনা, বুঝি না ঘুমে কাজে ঘুমে ধরে, সারাদিন ঘুমানোই পড়ে, সারাদিন ঘুমায় ঘুমায় তাকে তেও ঘুমে ধরে। একটু পরে জোশ চলে আসবে যে সময় এফএফডব্লিউএস এর ম্যাচ হবে না ভাই, খেলা দিই কেন এদের গুলা। ওরে কি একটা হেড মারছে রে ভাই। আর ডিসকর্ড দেখো, ডিসকর্ড এখন ওয়াচ সেকশন আছে। পয়েন্ট রাশ ইজ গুড আইডিয়া, পয়েন্ট রাশ গুড আইডিয়া মানে পয়েন্ট রাশ বেসিক্যালি জিনিসটাকে আমি যে আজকে যারা খেলবে পয়েন্ট রাশটা, তো ছটা ম্যাচ করার পর টেবিলের টপ 6 টিমকে কিছু পয়েন্ট দেব, যেটা গ্র্যান্ড ফাইনাল মধ্যে ম্যাচ শুরু হইবার আগে তাদেরকে এই পয়েন্ট কিছু দেব, বেশি পয়েন্ট না, 10 পয়েন্ট কয়েক ওর রে, টপ রে 10 পয়েন্ট, সেকেন্ডে 6 পয়েন্ট, দেন 4 পয়েন্ট, 2 পয়েন্ট, 1 পয়েন্ট এভাবে দেবো, এরকম হ্যাশ মানে হ্যাশ স্টার্ট পয়েন্ট আগে করে গ্র্যান্ড ফাইনালে ম্যাচ স্টার্ট হবার আগেই আপনাকে বোনাস সহকারে এই পয়েন্টটা দেওয়া হবে, কারণ আপনি পয়েন্ট রাশের মধ্যে ভালো খেলছেন, বুঝতে পারছেন? এটা ম্যান্ডেটরি না আপনি পয়েন্ট রাশ খেলেন বা না কেন, এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করে, চাইলে খেলতে খেলতে পারেন না খেলেন, কিন্তু বাইরে দেশে এগুলো পয়েন্ট রাশ খেলে ভাই, পয়েন্ট রাশ না খেলে হয় না ভাই, আপনার প্র্যাকটিস হয়ে গেল কি, আপনার প্র্যাকটিস হয়ে গেল এখানে ওর রে
আপনার এখানে প্র্যাকটিস হয়ে গেলে কি দেখো ওখান তো কোনোভাবে তো লাকিলি আপনি টপ 2 গেলেন কি 6 পয়েন্ট এক্সট্রা পাইতেন ভাই। স্পোর্টসের মধ্যে ভাই 1 পয়েন্টেরও দাম আছে ভাই। 1 পয়েন্ট লাগে মানে স্পট পায় না, 1 পয়েন্ট লাগে মানে চ্যাম্পিয়ন মিস করে গেলা। হ্যাঁ মানছে বলেন চ্যাম্পিয়ন রাশ খেলে না, পেট্রোলের মধ্যে মাঝে চ্যাম্পিয়ন রাশ খেলে না, বাট অফিসিয়াল টুরের মধ্যে ভাই চ্যাম্পিয়নরা সবাই গেলে। ওরে বাবা কি রে ভাই, আমার টিমটা আজকে স্টাক খাইতেছে। উঠ রে, রেড রেড ভাই, দেখছেন গাইস, রেড রেড। সো গাইস আপনার কিরম গাইস ঈদ, আপনার ঈদ কিরম কাট লাগে এটা বলেন। ঈদ কিরম, আমার ঈদ তো ভাই ঈদ তো বাসায় বসে বসে রেডক্সের ক্লিপ বুঝি, ক্লিপ বানাই। ঈদ ঈদম কাটে, নামাজ পড়ে আসি, ক্লিপ টিপ বানাইলাম। ঈদ ইরমই কাটে ভাই আমার, সারা জীবনে ঈদ ইরমই যায় আমার। আপনাদের ঈদ কিরম যায় এটা বলি একটু শুনি। পিসি প্লেয়ার, ইয়া পিসি তো ভাই কি আর করবো ভাই, লাইফ ইজ। 5 তারিখ পয়েন্ট রাশটা কি ল্যান হবে না, এটা ল্যান হবে না, ল্যান অনলি জাস্ট ল্যান্ড ফাইনাল। 6 তারিখ যেটা হবে এটাই ল্যান্ড ফাইনাল হবে, পয়েন্ট রাশটা ল্যান্ড ফাইনাল হবে না। ল্যান হইলেও হইতে পারে, বাট আমাদেরকে মানে মানে আমাদেরকে কেউ মানে ইনভাইট করবে না বা যাওয়ার জন্য সুযোগ দিবে না, বুঝতে না। বাট 6 তারিখ সবাই যেতে পারবেন। আমার যেহেতু শুনলাম সবাই রেডক্স টিম সবাই ঢাকা চলে যাবে কয়েকদিন, আজকে বা কালকে ভিত্তি, আজকে না কালকে মনে হয় সবার টাকা চলে যাবে রেডক্স এর। আমার তো ভাই বিশ্বাস লাগতেছে মানে বাংলা বুড়িরাম স্পোর্টস নিয়ে নিবে ভাই, এই সাউথ এশিয়া চ্যাম্পিয়নটা নিয়ে নিবে, টাইটেল নিয়ে নিবে আমার যেটা লাগতেছে, ফর্মে আছে স্যার। করি করে রে यार ভাই, কাল করতে। হুম কি রে ভাই, পিসিসি ল্যাগ মারতেছে কিন্তু। ওই ভাই মাপসাই ভাই। হ্যাঁ হ্যাঁ গাইজ একটু পরে কথা বলবো তো। হয়েছে।
open it all up as WAG goes to a full fight in case things have gone bad and Curse Wars PE now have an opportunity to try and take this away as the majority of the WAG members have taken เล่นเก่งท้ายวงเหรอทำไมผมไม่เคยเจอไม่ใช่ตัวที่สองหรอ all sides are covering, blocking any exit, and here comes AG for another one, only to Finn and Nolan, but there's no one plan. AG Global decimated them. Actually, I'm already there. Talk to you later! Woo, such a welcoming committee. Get him now! Not now, Shiro. Watch out, Raid! It could be a trap! Yeah, thought about that too.
Okay, man, hold your horse. It's so good to see you, Hati. I'm sorry, Ray. But you should know, things are not like in the past. I don't want to hurt you, brother. Come on, a simple hug would do it. Things are different now. Give me your device and get away! This time I'll decide for myself what to do, sis. Oh, I know what's different about you. Let me guess, Horizon? Shut up! No, nothing! Do what you want. I don't recognize you as my sister anymore. Hati, isn't it cool that even though the sun and the moon are rivals, they can still find time to be together? They aren't rivals, silly. They're just different. Just like us, right? Yes, like us, brother. Hati! Hati! I'll be fine. Take him down. I knew she couldn't do it. হ্যালো। সো জাস্ট ভলিউমটা কমাই দিলাম এখন, আর কিছু লাগবে না। আর গাইজ যারা আসতে চান ডিসকর্ডে আসতে পারেন, আমি ডিসকর্ডে বসে আছি। ঠিক আছে, হ্যাঁ 8টা হ্যাঁ আইতেছেন। আমি ওয়াচ পার্টি সেকশনে আছি, আপনারা যদি আসতে পারেন। এখানে লাইভ স্ট্রিম দেওয়া দিই, যারা আসতে চায় দেখতে হবে। আপনাদের কি মনে হয় আজকে কোন টিমটা যাবে? এখানে ভাই অনেক ভালো ভালো টিম আছে, অনেক ভালো ভালো টিম। ব্র্যাক, ওয়েলকাম ব্যাক। কি অবস্থা? হ্যাঁ ওয়াচ পার্টি সেকশন দেখা যাক কোন টিম বুয়া নেয়, দেখা যাক কোন টিমে বুয়া নেয় এবার। কেন ভাই, আর আজকে বাদে আর কোন টিম নেই না বিশ্বের মধ্যে? দেখা যাক কি হয় আজকে ভাই। যেখানে আমি আছি সেখানে তাদের লবি গুলো দেখেন ভাই, অনেক ইন্টারেস্টিং লবি ভাই। খেলা কিন্তু একবারে পারে না, কিন্তু লিডার হিসেবে ধন্য। ও দেখ ভাই কি মারা, এই দেখেন ভাই, এটা দেখো মায়ের ভাই, এই দেখেন ভাই অ্যাক্সেন্টে ওয়াইপ আউট করলে। টিমের লিডার ভালো। এটা প্রশ্ন করছি, তোর বাপের বয়স কি লাগবে? সম্বন্ধে কথা বলবো। হ্যাঁ হ্যাঁ লাইভ স্ট্রিম স্টার্টই আছে, সব আছে। কি বল ভাই, আমরা কাল দিলাম যে ওগুলো আছে। হ্যাঁ সব গেছে। দুটো আগে বলবো না, না এটা আগে বলুন না, যা বলেন মানে একবার রিয়েল বলুন। লাইভ স্ট্রিম স্টার্ট হলে ভালো মানুষ ইতা, এটা দরকার নাই। এই দেখেন ভাই ফেলকন রে মাইটা একবার ফাটাই দেয় এরা। ওই যে এই যে দিউ না, এই যে দিউ বিআরও বুরগানিও না, তোর সাথে কি করতেছি খালি যাই। আচ্ছা আদি টেক্স বুম ভাইয়া, তুমি একটু একটু আস্তে কথা বলো। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? আমি কালিয়া, চিনতে পারছেন? অবশ্যই, কেন চিনবো না।
এন্ড গাইস যারা যারা আছেন অবশ্যই লাইক করে দিবেন। এন্ড আজকে ভাই ইন্টারেস্টিং সব খেলা হইব। আজকে দুমা খেলে মারামারি হইব এখানে ভাই, সব বেস্ট বেস্ট টিম। এবার ফার্স্ট টাইম ফ্ল্যাশ পাইছে চান্স, এখন তো ফ্ল্যাশ যদি আসতে পারে তো মজাই বড়। এটা কি সাউথ এশিয়া, ইস্ট সাউথ এশিয়া? হ্যাঁ পয়েন্ট রাস্ট মজা হইব ম্যাম, ওয়েট করো গেল আনতে হাজার কি কি একটা ইন্টারেস্টিং ম্যাচ হইব গেলে, ওয়েট করা। তাদের লবিটা দেখলে বুঝবাই ভাই সেরা একটা লবি। স্পন্সর করছে দেখো না, রেড বুল স্পন্সর করছে, রেড বুল স্পন্সর করছে, বুঝো ভাই। এখানে যে 12টা টিম আছে ভাই, বেস্ট টিম, বেস্ট 11টা টিম এখানে কইটা আছে ভাই। আজকে তো কিতা পয়েন্ট রাখ, আজকে তো কোনো চ্যাম্পিয়ন টিম না, কালকে হবে চ্যাম্পিয়ন। দেখা যাক কি হয়, আরো 9 মিনিট বাকি আছে। আপনাদের কি মনে হয় মানে মানে আজকে তো যারা যে টেবিলের টপ 6 থাকবে তাদেরকে কিছু পয়েন্ট দেওয়া হবে ভাই। আপনার সাথে কথা কব কেমনে, আপনি রেডক্সের ডিসকর্ড সার্ভারে আসতে পারেন। রেডক্সের ডিসকর্ড সার্ভারের লিঙ্ক রেডক্সের ফেসবুক ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে বায়োর মধ্যে দেওয়া আছে ডিসকর্ড সার্ভারের লিঙ্ক। সো এখানে ডিসকর্ড সার্ভারের লিঙ্কে ডাইরেক্ট আমার এখানে চলে আসতে পারেন। সো এখানে এসে আপনি আমার সাথে কথা বলতে পারেন অ্যান্ড ওয়াচ পার্টি এখানে এনজয় করতে পারবেন। এখন আসে কথা হইলো ভাই, দেখি কি হয় ভাই। আমার তো ভালো লাগতেছে যে আজকে মায়েরই বলতেন, আর লবিটা দেখতে মজা লাগবো, আর ড্রোন শুট দেখতে সবচেয়ে ভালো লাগবো। কারণ বাংলাদেশের মধ্যে তো ভাই ড্রোন শুট সুন্দর করে দেখায় না, আর তো ভাই ফেস ক্যাম তো সুন্দর না ভাই, কোয়ালিটি দেখবার বাদ। সো এখানের মধ্যে প্রপার তাদের লবি প্লাস তাদের ফেস ক্যাম অল ওভার গুড ভাই। এপেক্স ভাই গদ্দারি করবে বাইরে ভাই, সকলের লাইভ তুমি চলে গেছে, মান সম্মান কিছু রাখলা না আমাদের। মান সম্মান আর তোমরা রাখে, তোমরা মান সম্মান বলতে কিছু আসেনি, এটা তো মান সম্মানই নেই। হ্যাঁ আমাদের টিমে সবগুলো কথা লাইভে যাইতেছে, তো যা বলবে তো মাপি মাপি বলবে। হ্যাঁ দেখে শুনে কথা বল বাবা। ইউটিউব চ্যানেলের নাম কি? আমার নাম কি দেখো তুমি সাবস্ক্রাইব করো না? আমার চ্যানেলের না, আমার নাম কি, ডিসকর্ড সার্ভারের নাম কি, এটা এখনো জানো না? আরে কি মানে কি কব আর ভাই, চ্যালেঞ্জ ডিপ্রেশন। আপনার হেডার এই কি, আপনার এটা হেডার ভিএফএক্স লিমিটেড, আপনার হেডার কি নাম? আমার আসল নাম তানভীর বলতে পারেন। আরে ওনার ভিডিওর মধ্যে যদি বলি তানভীর। এই তো লাইভে কি এপেক্স দিবে? यस বলেন। আচ্ছা গেম সাউন্ড তো আসে না, সাউন্ড তো আসে এখানে না, সাউন্ড আর একটু বাড়াই দিই। তোমার ইউটিউবের লিংকটা দিও তো। কি ডিসি সার্ভারের লিংকটা দিও। ডিসি সার্ভারের লিংক না, এটা এখানে দেওয়া যাবে না, এখানে তো আরএসকে না, আরএসকে থাকলে ডিসি সার্ভার লিংক দিলাম না, এখানে ডিসি দেওয়া যাবে না। আমার বায়োতে দেখেন না, আমার ডিসকর্ডের বায়োতে আমার লিংক দেওয়া আছে ইউটিউব চ্যানেলে। কয়জন খালি দেখতে না জয়েন করতে তোমার ডিসকর্ড সার্ভারে। আরে 2 লক্ষ সাবস্ক্রাইবার পুশেরা ভাই, ফাইটটা কোটা দেখেন না ভাই, আমি তো ভাই ফাইট সিন দেখি, আর আবিদা পারছে না রে, মানে এবার আবিদা যাইতেই পারছে না, হারে গেছে নকআউট স্টেজে। মানে শুনেন ইবুস লোগো টাকা থেকে 25% মাইনাস করছে। ইবুজের কথা বাদ দেন ভাই, ওই ভাই আবিদাই তো আসলো, আমার খুব ভালো লাগলো না, আবিদা টিমটা তো আসতো যদি যে এবার, কিন্তু আবিদা তো আসলো না ভাই। কি রে ভাই রেনোপের নিচে কই আছে, রেনোপের টান দিছে না, টান দিলাম খায় দিব রোল খাই দিবে তোমার। ওহ এই ব্যাটের উপর ভরসা নাই। বা ওরোরাও মোটামুটি ভালো খেলতেছে এরা লবিতে, ওরোরা গেমিং ভালোই খেলে। আমি লাইভ স্ট্রিমে আছি, এপেক্স ভাই লাইভ স্ট্রিমে আছে বলে একটা কথা কইতাম, নইলে আপনার বলে বাদ দেন কইলাম। এবার ওরোরা টিম দুইটা টিম যাই এবার, মালয়েশিয়াতে দুইটা টিম আসছে, দেখা যাক কি করে তারা। কি তোমার তাই কি লাগে চ্যাম্পিয়ন হবে? কি চ্যাম্পিয়ন কে মারবে? আজকে কোনো চ্যাম্পিয়ন না, আজকে ভাই পয়েন্ট রাশ। পয়েন্ট রাশ এটা মানে সবচেয়ে ভালো পারফরম্যান্স দিবে, সবচেয়ে ভালো পারফরম্যান্স দিবে। আই থিংক সো বুরিরাম অলসো ফ্যালকনও দিতে পারে, দেখা যাক। এখন তো সব ভাই
এখানে বেস্ট টিম, এখানে সব বেস্ট টিম। তো টিমগুলো দেখ, আমি কোনটা ছেড়ে কোনটা করব? কোনটারে কইতা তুমি কো আমারে? বেস্ট টিম এখানে, বিশ্বের বেস্ট টিম। এখন তুমি কারে টিমই নিবা? এই দেখ, 44 ক্যামেরা লাগে, এই যে দেখ দেখ 44 ক্যামেরা ওরে দেখ, কুত্তার মতো খেলে, কুত্তার মতো। না না, আমি বলি এখানে আমার থেকে মনে হয় যে এবারে যে চ্যাম্পিয়ন হবে পুরানো চ্যাম্পিয়ন হবে, নতুন টিম চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেতে পারে। দেখেন কোন টিম হয়, আল্লাহ জানে কি কি হবে। এখন ভাই টিসি নাই তো ভাই, এখন তো ভাই কল করলো না হ্যাঁ টিসি রে না দিয়া, বুঝলাম না কথাটা। টিসি কে না দিয়া কল করলো না, কোনা না টিএসি রে কই দিত না ফল। টিসি রে স্লট দেওয়া উচিত ছিল। দৌড় মে টিএসি রে আরে খেলা এটা তো ওদের দেশে ফাইনাল, গ্র্যান্ড ফাইনাল বলে, আমার তো গ্র্যান্ড ফাইনাল হবে না এখন। না তাও তো দেওয়া উচিত ছিল। এপেক্স ভাই আপনার ভিসিতে কে জানি বয়ে আছে, কি বলছেন? আপনার ভিসিতে কে জানি বয়ে আছে। আমার পিসিতে বসে থাকলে লাভ নাই, তো আমি তো বললাম তো রেডক্স এর ডিসকর্ড সার্ভার আসতো। টিসি আনিসুর আরে কি মিসি ভয়েস কলে বাইরে গেছে। ওই টাইমে আইতেছি আপনার সাথে, আমি নিজের এটা মজা হবে ভাই, এবার আজকের ম্যাচগুলো দেখতে মজা হবে। পয়েন্ট তো সবাই ধুমাইয়া মাইরা ফিটে গেল। কালকে একটু তোমরা অনেক লো রেটিশন, মানে অনেক সার্ভাইভিং করতে পারে, গ্র্যান্ড ফাইনালে তো অনেক সার্ভাইভিং থাকে না তো, কিন্তু পয়েন্ট আসার মধ্যে সবাই বেশি মানে বেশি ফায়ার পাওয়া দেখায়। ভাই আপনি কি বলেন ওই যে অডিয়েন্সকে যারা ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের টিমকে সাপোর্ট না করে, নির্দিষ্ট একটা টিমকে সাপোর্ট করেন, অনেকে এটা ভাই খুবই খারাপ জিনিস ভাই, এটা মারাত্মক খারাপ জিনিস। আপনি জাস্ট টিএসি রে সাপোর্ট করবেন, বাকি টিমগুলো কি ভাইসা আইছে ভাই, এরা তো ভাই অনেক কষ্ট করে কোয়ালিফাই করে আইছে, তাদেরকে সাপোর্ট করেন। না ভাই, ফার্স্ট প্রায়োরিটি হলো টিসি, সেকেন্ড প্রায়োরিটি হলো হ্যাঁ একজন থাকতে পারে, আমি বলি আপনার ফ্যান ফেভারিট টিম, আরে একটু চুদান, আপনার ফ্যান ফেভারিট টিম একটা টিম ভালো থাকতেই পারে অবশ্যই, যেমন আমার ফ্যান ফেভারিট টিম টিএসি। এখন কতগুলো ভাই টিএসি আপনার ফ্যান ফেভারিট, বাকিগুলো আপনার ফ্যান না, এখন সেই জন্য বাকিগুলোর হেড দিতেছেন, এটা তো কোনো মানে নাই, মানে এটা কোনো সিনসই হয় না যে ভাই আপনি হেড দিতেছেন অনেক প্লেয়ারকে। আপনিও বাংলাদেশে, তারাও বাংলাদেশি, তারাও ভাই ভাই, আপনি ইসলাম ধর্ম, তারাও ইসলাম ধর্ম, ভাই ভাই মানুষ, এখানে হেড দেওয়ার তো বেশি গেলে আমি তো কোনো মানেই দেখি না, মিনিংফুলি আমি বুঝি না আপনার কেন হেড দেন, আল্লাহ জানে। কিন্তু এটা কিন্তু সাউথ এশিয়া যে আদার রিজনের মধ্যে এটা কিন্তু হয় না, আমাদের এশিয়ার রিজনের মধ্যে একটু এটা হয় কি, এই কন্ট্রোভার্সিটা হয়, কিন্তু সাউথ এশিয়া রিজিয়নের মধ্যে তারা যারা ফাইট দিয়ে বা এরা দেখায়, তাদের ফাইট সিনের মধ্যে যে হঠাৎ টিমের মধ্যে মানে মারে ভাই, এত চিল্লায় পোলা পাইনতে আর কিছু কয় না, এখানে আর গালাগালি কোন লাগে না। আমাদের দেশে এখন যদি কোনো টুর্নামেন্টে কাউকে যদি ইমোট দেয়, ওরা ইগোতে নিয়ে ফেলে, ওরা মানে গালাগালি শুরু করে, অন্য দেশে ইমোট দিলে কিছু হয় না। ওইখানে এটাই ভাই, এখানে ইমোটের একটা গেমের একটা পার্ট, আপনাকে ইমোট দিতেই পারে, এটা জাস্ট একটা ইমোট আনসার। নেরো গেমের একটা পার্ট, নেরোর কাছে মহিলা মানুষ চিল্লায়, ওরা চিল্লাইতে পারে, ওরা যে ব্যবহার করে তার জন্য ভালো, যে ব্যবহার করে না তার জন্য খারাপ। তখন আপনি ইউজ করেন। ভাই আমি একটা কথা বলি শুনেন, এখন আরএইচকে ফেমাস, আরএইচকে আর বিদ্রোপনের পিছনে সবাই ভিডিও বানাইতেছে, এখন কি না না, আমি মনে করি যে আরএইচকে সাথে বিডি টপন রে মিলানো মানে হচ্ছে অনেক বড় কাজ, কারণ আরএইচকে কোন জায়গায়, বিডি টপন কোন জায়গায়। আচ্ছা বাদ দেন, আই হ্যালো আমি বলছি যে ভাই, আমি এটা বাদ দেন, এখানে বাদ দেন, এখানে আমরা আসতে সাউথ এশিয়ার বিষয় নিয়ে, আপনি এখানে এশিয়ার বিষয় আইনেন না, আমরা বাংলাদেশের বিষয় কোনো আইনেন না, এখানে আমরা অন্য একটা কান্ট্রি খেলা দেখতেছি, সো ইগুলা কান্ট্রি বিষয়ে কথা বলি। আমি বলি ইভো সেটা প্রতিবন্ধী, তারপর পি স্পোর্টস পাগল। কি বলছেন ভাই, এটা কি? আপনি তো বললেন দেশের বাইরে কত কি, তার দেশের বাইরে জানি না। দেখুন ইবোস কেমনে কি হয় ভাই, ইবোস একটা ভাই চ্যাম্পিয়ন টিম বা ইডব্লিউএস এর মধ্যে ভাই, আপনি এদেরকে কি বলতেছেন? আপনি তো এদের দাদা কাছে ভাই। আমাদের বন্ধু স্কোয়াড আভিরা। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আমার নাম কি? আমার নাম হলো তানবীর গাইস, তানবীর। So Bangladesh team are noob, they does not have know how to play or else the opposition is an international match. Bye.
আপনি যে ইংলিশ মারছেন, আই থিঙ্ক সো ইউ আর এ ইন্ডিয়ান বয়, বাট আপনারা তো কোয়ালিফাই করতে না, উই হ্যাভ টু নট হ্যাভ স্লট। ও আচ্ছা, ম্যাচ স্টার্ট হয়ে গেছে। দেখছেন নি আসেন ভাই, আমাগো কামিং সুন ভাই, FF আপনারা তো Blade স্লট তো English। পায় থাকেন, আসেন এইবার তো খেলা হবে। দেখ মনে কে কত নম্বর পজিশনে থাকে ইন্টারন্যাশনাল লবিতে। শুনেন, ইন্ডিয়ার নতুন রুলস বের করছে, এখন যারা যারা অফিশিয়াল ইয়া খেলবে ওগো সবার পাসপোর্ট লাগবে। পাসপোর্ট না থাকলে নকআউট স্টেজ থেকে তোমরা ডিসকোয়ালিফাই করে দিবে। তো ভালো, ভালো পারফরম্যান্স করো। এটাতে ভালো, এটাতে ভালো। ওই পাশে দাও। এটা বাংলাদেশে করো। ফ্যালকনের বাই ডাউনফল হতেছে। আমি ফ্যালকন, ইবোস তাদের খুবই ডাউনফল বর্তমানে। বুলডামে একটু আপ চলতেছে, এজি গ্লোবালে ভালো চলতেছে, আপনার পিইউ স্পোর্টস এর ভালো চলতেছে, দেন আরো কয়েকটা টিমের একটু ভালোই গান চলছে। কেমন আছেন ভাই? এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ, অ্যাফেকশন টপ, থ্যাংক ইউ গাইস। আজকে কত ভাই, আজকে আমি এখন থেকে বেশিরভাগ ইন্টারন্যাশনাল গেম প্লে দেখি, বাংলাদেশের গেম প্লে গুলো খুবই কম দেখি। আর আজকে লোকাল টুর্নামেন্ট যে পেইড টুর্নামেন্ট এগুলো আমি দেখি না, একমাত্র ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্ট যেগুলো দেখে এগুলো জাস্ট আমি ওয়াচ করি। মানে এখন লোকাল লবি টুর্নামেন্ট আমি দেখি না এখন ভাই। সবার মুখে এখন বুড়িরাম, কারণ রিসেন্ট চ্যাম্পিয়ন ভাই, সবার নামই বুড়িরাম। কোনো কথা নাই, কিছু কইলাম। TEC is coming in FFWS or not? FFM are already spot for main event এর মধ্যে। আজকে got FFMI main event slot. You can check Wikipedia also to confirm. Yes. আমাকে মডারেটর ইংলিশ শুনছেন, দেখছেন কত শিক্ষিত মডারেটর, আমাকে মুখ না। ভাই এরা যে VFX যে গ্রাফিক ডিজাইনার বা দেখেন না ভাই, এত স্মুথ অ্যানিমেশন এন্ড এত রিয়েলিস্টিক লাগে ভাই। VFX-টা দেখতেছেন ভাই। আমাকে মডারেটর AI তে ভিডিও বানায়। আমাদের মডারেটরের কথা হইয়াটা ভাই, আমাদের মডারেটর খায় গেল খামি না ভাই। আচ্ছা শুনেন, আমার একটা কথা এই বলি। দেখেন ভাই, লবিটা দেখেন ভাই, আরে বাদ দে, লবি দেখ। তারা পারে না হ্যাকার ধরতে। দূর বেড়া, তুমি তোর হ্যাকারে বাদ দে, এখন দেখ লবি দেখ বেটা, ইতা বাদ দে। এখানে আমি বলছি না যে সাউথ এশিয়ার কথা বলবা, এখানে ওকে লবি দেখোস না ভাই। আর লবিটা সুন্দরই ভাই, এগুলোকে লতুন লাভ আছে জীবনে। আপনি বলে লেখছেন বাংলাদেশের লবি বাঙালি কোনো পোলাপাইন তো দেখছে এই লবি, এগুলো এই টাইপের লবি দেখছে পোলাপাইন। এটা যারা লোকাল টুর্নামেন্ট, এটা নিজস্ব দেশের খেলা, দেখেন ভাই সুন্দর তো সুন্দর করছে। আমাদের বাংলাদেশের কথা খেলা বা 5 তারিখ কোন দেশে ল্যান্ড হবে না, এটা অফলাইন, ওটা অনলাইনে হবে। জাস্ট গ্র্যান্ড ফাইনালটা অফলাইন হবে। ভাই বেনু ক্রেজে ভাই, সেরা ভাই, বস্তির ভাই, নেক্সট লেভেল। আপনি আবার নিচে লেখছেন বাংলাদেশের লবিটা কেমন হইবে, সব আপনি একসেপ্ট করেন এসব ইরম বাংলাদেশের লবি থাকবো। সেরা ভাই, বস্তির লবি। হ্যাঁ এটা সেরা। ব্যাকগ্রাউন্ডে সংটা লাগাইছে। আমি আরে ইংলিশ নাই রে, ইংলিশ নাই, ইংলিশ নাই রে গাইস, ইংলিশটা নাই, ইংলিশটা নাই। আরে ইংলিশ ইংলিশ ইংলিশ। আরে ভাই Vietnam. Sound boy देखते हो अपने Quốc bảo đó chính là Dương Xuân, một cô gái rất là xinh đẹp và cá tính. Và ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vinh dự khi được đồng hành cùng với tất cả các bạn trong những trận đấu vô cùng bùng nổ của vòng chung kết của chúng ta trong suốt 2 ngày. I am Yusul and this is my co-host Quốc Bảo. And we are truly honored to be your host throughout these 2 incredible days of the finals act. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua 4 tuần khá là dài và với rất nhiều những trận đấu căng thẳng để tìm ra 12 cái tên xuất sắc nhất để tiếp tục bước vào trận đấu cuối cùng của chúng tôi, của giải đấu rất là đặc biệt của chúng ta, Free Fire World Series C2026 Ring, và tất cả mọi người đang rất sẵn sàng và chờ đợi được, phải không nào? After 4 weeks of intense competition, the top 12 finals team from across Southeast Asia have finally made it to the grand final stage. Và ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm qua những đại diện xuất sắc nhất xuất hiện trong vòng chung kết của chúng ta. Đó chính là 4 đại diện đến từ Thái Lan, 4 đại diện của chủ nhà Việt Nam, 3 đại diện đến từ Indonesia, 1 đại diện của Malaysia, và tất cả đã sẵn sàng để bước vào cuộc chiến quyết định.
our top 12 today, that is the participation of 4 teams from Thailand, 4 teams from Vietnam, 3 teams from Indonesia, and 1 team from Malaysia, all ready to battle for glory. Và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay sẽ là một vòng đấu rất đặc biệt, đó chính là vòng đấu Paris, nơi mà 12 đội tuyển của chúng tôi sẽ thi đấu tổng cộng là 6 trận đấu để cố gắng mang về cho chúng ta rất là nhiều những số điểm, lợi thế cực kỳ quan trọng của chúng ta trước khi bước vào vòng chung kết đặc biệt, đó chính là vòng chung kết tổng vào ngày mai. Today is a point rush day. 12 teams will compete through 6 matches to earn crucial advantage points before entering tomorrow's grand final. Vâng ạ, mỗi màn hạ gục, mỗi pha xử lý và mỗi cú ra sẽ mang đến điều rất khác biệt trong cuộc đua giành lấy chức vô địch vào ngày mai. Well, every fight matters, every booyahs count, because the momentum built for today could decide the champions for tomorrow. Vì vậy ngay bây giờ chúng tôi muốn đảm bảo rằng tất cả mọi người đã sẵn sàng cho cuộc chiến quyết định của ngày hôm nay và sẵn sàng nhiều hơn nữa tất cả những chiến binh của chúng tôi, những tuyển thủ của chúng tôi tự tin hết sức có thể để đến với cuộc chiến cuối cùng vào ngày mai. Mọi người ơi, mọi người đã sẵn sàng chưa? Well, as the corner stage today, survivors, are you ready? Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Chúng ta sẽ cùng đến ngay với khoảnh khắc đặc biệt của buổi sáng ngày hôm nay. Let the battle begin! Introduction দিব সবগুলো একটা টিম আনবো এটা একটা কাইন্ডার Oh baby, it's time to get your ammunition packs ready because we're about to roll in hot. It's the Free Fire World Series. এরা ভলিউম কমাইছে Point rush mode, 1 day before the grand final. 12 Point teams rush. remaining for spots. ভাই এরার কাস্টিংটা ভালো লাগে রে ইন্টারন্যাশনাল এই জায়গায় কাস্টার মুস্তাফাটার নাম কি? And that place is here. It's me Husky ওই যে alongside the Mustachio on the mic to তাইন ভালো আছে তাইন ভালো একটা কাস্টিং করে মুস্তান Absolutely, man. We have মুস্তানিও a little এজি bit of ভালোই bonus to play for. Whether it's going to make a world of difference to who takes away the championship tomorrow, whether Official it's going caster, to make a bhai. world of difference from where they Bhai, sit Praspo on the Beckett, bhai. overall leaderboard, because there's a little bit of money for everyone. And if you take a look at the top 12, the minimum you walk away with is $9,000 US dollars. Up at the top, কালকে আইসিসিবি হলের হন্দে ঘুরাইলাম ঢুকতে দিই champion, and of course দিল the না grand finals MVP এরা কি walks কিটা যে বেনু আছে এটা কি মেক করা শুরু করছে as well. You can see there's a lot of money on the table. The squads definitely need to Perfect, bhai. hustle. He We was are like, playing oh, champion এবারও rush তো ল্যান্ড শিওর tomorrow, and এবারে point rush ল্যান্ড today. শিওর This 6 তারিখে combination of point rush and champion rush is just absolutely ভাই lethal. ঢাকা হইছে ভাই It's not সিলেটটা হলে তো necessarily আইলাম that না a team ঢাকা that তো ভাই dominates বাইরে ওই জায়গার ends up জিগাইলাম dominating tomorrow as well. Point system will stay as the same as it কি has কি stayed গেমিং for এর জন্য so many আসছে years now. আমি কালকে মানে ল্যান্ড যেখানে ওই জায়গায় গেছিলাম ওই ভাই কই কি হ্যাঁ গেমিং একটা ইসে তো হওয়ার কথা তো ওই হিসেবে মনে হয় শিওর হবে For the second spot, for each and every consecutive position you take on the overall leaderboard, just minus off 1 point. Down to the very end though, you get close to nothing. 11th and 12th literally gets you nothing. But the tiebreaker rules are there if in any case we do have a tiebreaker situation. We look at the Booyahs followed by the total ওয়াইটিতে কি লাইভ করতেছ by the ranking in the final game to see exactly who sits above the other. This is the one unique active skill. We have also introduced this last year. Apologies, ladies and gentlemen, unique character skill তো এটা সব কাই reconnect Husky and in the meantime you'll just have to go to the Mustachios Wars. They have made many changes in the world of Free Fire. This is one of the sound like a bomb best cannon that the esports scene has seen, mainly because now you have to run 4 unique active skills at one go out there, no repetition of any active skills. And now that we've got a plethora of playable yeah, by broadcasting level alada quality দেখছেন next level certain capability, a natural next level এর quality এই জায়গার সাপোর্টার কে কার মানে কোন টিমের সাপোর্টার কে এখন ভাই এখানে সব টিমে ভাই সবার সাপোর্টার পায় আমরা তো একবার ইবোস ফেভারিট টিম একবার বুড়িরাম একবার আমার ভাই সব সময় বুড়িরাম ভালো লাগে বুড়িরাম ভালো লাগে কারণ রিজনিংটা তারা রিজনিং চ্যাম্পিয়ন না এখন না আমার বিশেষ করে ওয়াসানার জন্য ভালো লাগে এটা আপনার নেটওয়ার্ক ইস্যুর কারণে আপনার ডিসি যে ইকোটা হইতাছিল 7 to 12 places get absolutely no bonus points whatsoever
বোনাস পয়েন্ট উইল বি ডিস্ট্রিবিউশন অন দ্য পেজ, মানে যারা স্ট্যাক বানাতে পারবে তাদের 10 পয়েন্ট দেবে। স্ট্যাক 2 থাকবো 7 পয়েন্ট, স্ট্যাক 3 5 পয়েন্ট, স্ট্যাক 4 3 পয়েন্ট, স্ট্যাক 5 2 পয়েন্ট এন্ড স্ট্যাক 6 1 পয়েন্ট। মানে টপ 6টা টিম জাস্ট পয়েন্ট দিবে। এন্ড পয়েন্ট আসে পজিশন পয়েন্ট কমাই দিছে। হ্যাঁ পয়েন্ট আসতো, পয়েন্ট আসে পয়েন্ট কমে যায়। ভালো করছে, এখন আগে 80 এখন 90 করছে। সো মানে 8 নাম্বার ম্যাচ পর্যন্ত গোরাইব আছে পয়েন্ট মানে চ্যাম্পিয়নশিপ টেবিল। ভাই অনেক হাড্ডাহাড্ডি একটা ম্যাচ চলতে যাচ্ছে, আমরা খেলাটা এখন তো ম্যাচ লিমিটও নাই। না এখন কোনো ম্যাচ লিমিট নাই। সর্বোচ্চ আমি বলি সর্বোচ্চ 9 নাম্বার ম্যাচ পর্যন্ত দিতে পারে, 10 নাম্বার ম্যাচে চ্যাম্পিয়ন পেয়ে যাবেন, এটা 100%। এই সব লবি তো হবেই, এটা সব লবিতে, আর আনলিমিটেড জাস্ট এমনি বলছে, বাট তো লাভ না আনলিমিটেড। কি আনলিমিটেড ভাই? বাংলাদেশে ম্যাচ 6 ম্যাচের চ্যাম্পিয়ন কষ্ট হবে টেকের কারণে। কেমনে আইছে ভাই? ভাই বিটিআর আর এজি অনেক ভালো টিম, তারা তো অনেক ভালো ভালো খেলতেছে। দেন আর কেউ ভালো খেলতেছে, কি ওরা বলে ভালো খেলছে, ফ্যালকনও ভালো খেলছে। ফ্যালকন তো অ্যানাদার লেভেল। On week 4, we saw some spectacular matches, 18 amazing games that proved that Team Flash was ready to play that home ground BTR ভাই, and dominate every BTR ও ভালো একটা টিম, কারণ ডাবল স্নাইপার খেলে তো ভালো একটা টিম। আমি কই ভাই এই যে ম্যাচগুলো দেখতেছি না, এটা প্লেট সব দেখতেছি, সব প্লেয়ারই দেখতেছি খেলাটা। কারণ ভাই এখান থেকে তারা নতুন নতুন আইডিয়া কিনতে পারবো। এখনই মানে সব প্লেয়ার তাদের সব আইডিয়া দেখায় লাস্ট দিকে, তো সবাই ভালো গ্রাইন্ডিং করার চেষ্টা, প্র্যাকটিস করার ট্রাই করবে। ভাই এখনো ম্যাচ স্টার্ট হয় নাই না, the grand finals. Let us know Team in the line comment section. up. they start getting game number 1. As we cycle through these maps, we will start things off at Nextera. Head on into Kalahari for Game 2. Purgatory, Bermuda, Solara, Game 3 till 5, and of course স্টার্ট হবে ফার্স্ট ম্যাচ। না ভাই এখানে সব টিমই দেখলাম ভালো। বিটিআর বলে প্রথম উইকের মধ্যে বলে হ্যাশট্যাগ 1 হ্যাশট্যাগ 2 ডাইরেক্ট গ্র্যান্ড ফাইনাল গেছে কি দেখা যাক। অনেক সব টিম অনেক টিমই ভালো। আমি in the final mile for the squad, because earning an extra 10 points could just be the world of difference for the teams who are really hustling to become champion tomorrow. The first ones, well, as I say that, I have to say as well, just because you get the extra 10 points, AB continue. that's the first squad. It really means nothing, because when push comes to shove, these booyahs have become so difficult. AB কোন টিমের না না এজি তো টিমের নাম, আমি বলছি এবি কোন টিমের জন্য প্লেয়ার? এবি আবার কোন টিম? Kicked a lot of butt. আরে এবি প্লেয়ারের নাম, এবি প্লেয়ারের নাম বলতে পারবো না ভাই, এগুলোর নাম অত জানি না। RRQ was another team like that. ওর গার্লফ্রেন্ড তো এবারে হোস্টিং করবে এইডব্লিউসি তে। ইওয়ান এবার পাইছে না, ইওয়ান তো আছে, ইওয়ান তো ব্রাজিলের টিম। But dude, we have shaked the game up to আর ইউএন স্পোর্টস এর মাইনে ওটা দিয়ে ভালো ফাইটিং করে বুম বুম। for these teams to guarantee ইওনের মাইয়া আছে একটা, মানে ম্যানেজার মেবি ওটা। Experimentational rotations coming through from teams. Again by ala kuchu jaise bhai, bomba na ki jane kuchu ready bhai, are bomba na sniper player just to see if they can ala camera buka jay atakse no through that final circle and guarantee a booyah here for themselves. He was at the Jena sniper. No কি কয় that is just not an easy task at all. I have not seen a single team in the competition really একটু সময় লাগে, লেন না লেনে একটু সময় নেই। Flash Husky. Yep, and I think so far ওদের উপরে তেজি even when we look at again the domestic team, the best example we have is আরো 44 মিনিট আগে লাইভ শুরু করছে না। I think দেখবা ইয়া এপিক ভাই এবারে আনতে চ্যাম্পিয়ন হবে এমন একজন এই পয়েন্ট থেকে ওয়ান থাকবে যেটা আমরা পাবো। আমি কই ভাই বা কে চ্যাম্পিয়ন এবার আমার লাগতাছে ভাই কোন চিপাই দিয়া, মানে কোন একটা চিপা মাইরা দিয়া
ইজি নিয়ে নিব এজি নিয়ে নিব এজি নিয়ে নিব এজি গ্লোবাল নিয়ে নিব এজি নিতে পারে এই জায়গা সবচেয়ে প্যাসার টিমটা হলো টুইস্ট টিম। কিন্তু ইবুস পারতো না, ইবুসের ডাউনফল হইতাছে, আমি জানি না কেন ইবুস হইতাছে না। ফ্যালকন ডমিনেট করে খেলবে এই ম্যাচের মধ্যে সবাই ধুমধাম মারতে। আরে হ্যাপি দিদি, হ্যালো হ্যাপি, কেমন আছেন? বার্তাদিন পর দেখা পাইলাম। টিসি কোথায়? টিসি তো থাকবে না ভাই, টিসি ম্যাচ হবে আপনার 5 তারিখ, 5 তারিখ আর 6 তারিখ, তো সেদিন আইছেন টিসি ম্যাচ দেখবেন। আর এটা হলো ইন্টারন্যাশনাল তাদের ফাইনাল ভাই। সো বেসিক্যালি এই যে টুর্নামেন্ট হচ্ছে এটা বাংলাদেশের যে স্পোর্টস প্লেয়ার সবাই দেখে। ওটা চ্যাম্পিয়নশিপ ছিল ভাই এর মুখ দেখেন না ভাই, আমি এর একটা মুখ দেখলাম মাঝে মাঝে নিজে হাসি পায়, কি দেখতে কিরম ভাই, সুন্দরই লাগে, খারাপ না লাগে। ওরা গেমে ওরা ওকে দাও, ওর রইলো মালয়েশিয়ান টিম। It doesn't really define that grand finals performance, and he has been proven time and time again. But it would be nice to give the team themselves a bit of that morale boost. ওসানা দেখা যাক, ওসানা চ্যাম্পিয়ন মাত্র তো না, এটা আমাদের চ্যাম্পিয়ন পারতো। ভাই এই বাচ্চা কেমন লাগে, ওরে কিউট লাগে। হ্যাঁ না এরা এরকমই বলে, তার কান্ট্রি এরকম। And that extra 10 points can offset the balance. এই দেখেন ভাই, থাইল্যান্ড না, থাইল্যান্ডে তো পোলারেও মাইয়া বানায় দেয়। And which successfully means that we no longer মনে প্রবলেম ফেস হইতাছে, focus on farming. এরা কাস্টমার বসে আছে, দেখা যাক স্টার্ট দিয়ে দিব। 90 point mark first, and they're not বস এই অবস্থা। আরে ভাই ম্যাচ স্টার্ট না দিলে সমস্যা নাই, আমরা কিন্তু এই লবিগুলো দেখতে পাচ্ছি, সুন্দর লাগতেছে। আর কি লাগে মানে বোরিং ফিল, আপনার বোরিং ফিল হইতো না, ছোট ছোট লাগে দেখবা পুরো বাচ্চার মতো। গুলু মুলু, আরে ওদের বয়স বেশি না তো, অনেক কম বয়স বলে। তোমার থেকে মনে হবে ও এত বড় রাস্তার, মনে হবে ছোট বলে খেলা পারে না, বাট ও যে ডেঞ্জারাস। ভাই এখানে তো প্রচুর ঠান্ডা জানো, এখানে সিটিসি থাকে, মানে এরা আদত বড় হয়ে যায়। এই মোশি পোলা এক এক দিন এক এক কাটিং মারো। আগের বারে দেখলাম যে ও অনেক মোটা, স্বাস্থ্যবান ছিল, হালকা পাতলা। টেনশন পড়ে গেছে রে, ইয়ার করে দিও ভাই। Might not know this info just yet. We have ভাই কত প্ল্যানিং, কত ভাবে করে ভাই। guaranteed to go there because they are defending champions. But in the event এই যে ভাই ফ্ল্যাশ ফার্স্ট টাইম ঠিক আছে দেখা যাক কি করে, পারেনি আইতে ভাই। আবিদা আইতে আসছে না ভাই, ফাইনাল টিম আবিদা আইতে পারলে ভালো লাগে ভাই। টিসি কই এখন কত ভাই, এই টুর্নামেন্ট টিসি লাগে না, টিসি খেলাবে 5 তারিখ আর 6 তারিখ। Either way, we send 9 teams from this competition, from this top 12 RRQ to Paris to the Esports. আবিদা পারছে না ভাই, আবিদা এখানে আমাদের এন্টি মানে কোয়ালিফাই করতে পারছে না বেসিক্যালি। প্লেয়ার গুলোকে দেখতে পুরো বিটিএস মতো লাগে আমার কাছে। আর কিউ কাজু কো, এটা তো আলাদা কান্ট্রি, সেইজন্য তাদের এরকম লাগে। And see exactly who gets to dominate Kazu, Paris Kazu. later on, but they have to figure out how to as well. It's a different kind of beast sitting down in এটা পিস পোস্ট না, এটা তোমার পিস পোস্ট না। আর কিউ কিন্তু ফ্যান বেস অনেক বড়, কিন্তু পারফরম্যান্স তো তেমন দেখি না। sitting on that stage and tomorrow in front of a live and that's always No, the no, scary part, it's right? gonna. 'Cause even in the Hello? global finals last year, the আরে ভাই EWC গাইস প্যারিসে ভাই সেরা ভাই, about it, we are going to have Paris, TEC ভাই, Free Fire সেরা। at Paris আরে France, না, 5th এটা হচ্ছে সিলো 18th of July, and some keen ফাইনাল। এখানে বাংলাদেশ টিম নেব কেমনে? এখানে সাউথ এশিয়া ভাই, সাউথ এশিয়া আলাদা রিজন ভাই। just as high, the prize pool is just as big, which means that you have lesser room to make errors if you make it there. Yeah, হ্যাঁ absolutely. গেছেই গা। It is going to be stacked. বলেন 4 squads, I believe, will make their বাংলাদেশের appearance. It is esports not gonna be অফিসিয়াল easy. চ্যানেল If you think ওখানেও that it was লাইভ tough
এটা মধ্যে লাইভ করতেছে তারা এটা মধ্যে ভালো লাগে না বোরিং লাগে বাংলায় ঘুমায় ঘুমায় কাস্টিং করব মজা পাইতে না ইংলিশ পারো তো ইংলিশে কাস্টিং শুনো তার মজা লাগে ভাই প্যারিসে যাওয়া ভাই ভাই কেউ কি প্যারিসের এখানে আসে কেউ কমেন্ট সেকশনে প্যারিসে থাকে in terms of the active passive lineup that these different regions bring in through. সেরা ভাই I mean, we already have like a couple of teams that have already qualified for well, not FFWS, EWC. ভাই কোয়ালিফাই করে ভাই হার্ড ভাই দেখা যাক বাংলাদেশে কোন দুইটা টিম যাইবা ভাই প্যারিসে Like Leon has already made it there. দেখি মনে হয় গাইস কোন দুইটা টিম প্যারিসে যাবে বাংলাদেশ থেকে From the Nepal, Apex ভাই কি মিয়া বলেন some of the bigger regions, Brazil and Southeast Asia. 1080p করে 1080p বাতে পারে কাকা has been either Brazil 1080p কোডাই আছে world champions. এখানেও করা সবখানি করা The third closest was, funnily enough, কত কোয়ালিটি পর্যন্ত আছে ভাই Dragon Esports last year, top 6 at EWC, and who's to say that they're not going to have ভাই স্টার্ট করে দেয়া have someone that takes over that slot. আপনার এই যে পোলাবান কয়েকটু We also have to look at it from a perspective of how Southeast Asia has already ripped this away twice. ভাই এক বছর পর পর যদি স্কুল দেখেন শেয়ারিং দিই they've managed to get it done দেখা যাক on কি a হয় EWC stage. They haven't managed to do it just yet. Maybe Paris is going to be that lucky charm. Maybe it's going to be a lucky charm kemne go maybe one of the newcomers. We've got USA for the first time making their way through. by USA first time era slot paise USA is just of a different kind. They have got their own cheese strats when it comes to the active passive North America North America to and just try to absolutely dominate the competition. Ladies and gentlemen, boys and girls, speaking of domination, gearing up for game oh bhai man start bhai what animation bhai bhai এটা কো animation bhai This is going to be quite the opening. এই দেখেন ভাই এটা কো animation oh my and I'm looking specifically এই দেখেন ভাই অ্যানিমেশন কাকে বলে use of this opener to give themselves a lead. I think Team Flash is ভয়ঙ্কর এই দেখেন ভাই অ্যানিমেশন ভাই ও দেখ ভাই ভাই নেক্সট রা ও শোরে ভাই হোয়াট অ্যানিমেশন ভাই আই লাইক ইট ভাই লি আমাদের এডিটর ভাই এরকম অ্যানিমেশন জীবনে দেখছেন ভাই আপনারা And if you take a look at the drop spots, you are looking at hot drops for sure. We got to keep our eyes on Gao. বুরিরাম গেছে তাদের কিটা তাদের ল্যান্ডপয়েন্টে গেছে ফ্যালকন ড্রপ প্লেস কেউ আছে আজ এজি ভার্সেস ফ্যালকন এজি ভার্সেস ফ্ল্যাশ স্পোর্টস এজি ভার্সেস ফ্ল্যাশ হবে Similar pickle now. Gao S Flash में chance पीछे हाँ फ्लैश चांस पाइছে got two super hot drops early in the game. One of them is Plazilia drop flash হচ্ছে ওই ভাই রে ফ্ল্যাশ ভাই ফ্ল্যাশ অনেক ভালো খেলে আই রে own elimination, but good trade there from Barros. Team Flash, they are up against a team that loves ওই ভাই গো brings one down. খাই দিছে ফ্ল্যাশ And the backup is just slightly ফ্ল্যাশটা খাই দিছে ওকে নাইস there's a chance for a wipe Nice. out here because the God and Ming Kong they're both in the হ্যাঁ crossfire. যাও And it's ফ্ল্যাশ খাই 2 দিছে against 4. The God goes ফ্ল্যাশ down. পারতো না wipe ও ওয়াইপ করে খাই দিছে AG Global starts it off with 4 points. শাবে Man, I thought that was a nice move by AG. আমি মনে বাজবো আবার ফ্ল্যাশটা খাই দিছে একবার So easy. Plazaria did have জিরোতে খাই দিছে machine. Nobody pulled back from that engagement. AG didn't ওয়াইপ হয়ে গেল এত ফাস্ট ও এত ফাস্ট ওয়াইপ আপ দিয়ে দিল আরে ইবোস ইবোস হচ্ছে একটা ডক না ইবোস এখানে থার্ড পার্টি মারিছে থার্ড পার্টি মারছে এখানে কিছু করার নাই ভাই নেরু মাইরা ফাটাই লিতাছে নেরু টেরু মাইরা ও শেরা আবা একটা বাকি না না কই একটা পুরো স্কোয়াডই বাকি disengages back ভাই স্পেস স্নাইপার ভাই ইউ ভাই সেরা স্নাইপার আরে রিভাইভ দিয়ে দিছ না কারণ হ্যাঁ রিভাইভ দিছে ওই ডিউ ভাই ডিউ মানে বেস্ট স্নাইপার ভাই বর্তমানে রিসেন্ট ম্যাটার মধ্যে ভাই যেই বেস্ট হোক সবাই MT7 রে তাও এখনো এই মেটাতেও আগায় রাখবো আর ভালো মারে আল্লাহ একটা মা এই দেখাই দিছে ডিউ খাই দিছে দেখ আর দেখ কিলো কোন করে দিছে wow getting a little bit of revenge here taking Kochi out of the equation Kaju Esports like you said Kaju out in the open early moves coming on big time here
as the squads just move compound. Arar kyo mal holo looking for mota. those extra coins just to hit those vending machines, but it's bound to bring Bhai, you into wege the process ditas, of another bhai. squad. WAG, great Wo- position wo- held on top of Robo. ভাই আরএসকে ফ্যান আরএসকে ফ্রেন্ড এরা ওয়াক So quickly back away behind the haystack. হ্যাঁ TQ হ্যাঁ Riptide rhythm টিকটক বানাইছিল তারা really effective গান in গান terms গায়ে of টিকটক taking বানাইছিল down the Twisted দেখছিলাম Minds players. We're quite cautious now. এনতে Moving নাম away এডিট from করলে this ও spot একরে where the বুঝা jump দিবে pad would be আরে বাজলে থেকেই huge যাচ্ছে risk they play, but they will take that risk, and Twisted বাইরে WAG গেছে gets a little distracted to take advantage. হাই রে গাড়িটা না এবার start হয়েছে। FFWS আগের বার যে FFWS ছিল এখানে মারছে আর আজকে ইয়ারে ওয়েগরে 2-3 বার মারছে They're on the hunt for vending machine. It's gotta go for the rebound. AG steal. Real nice with Evos. দেখেন না কেমনে গেম প্লেটা কেমনে দেয় Blast nameless in the back. ভাই মারে দেখ ভাই এমন ভাবে মারে And Evos continues to enjoy. এজি তো শুধু নক খায় আর ইভাবে না এরা প্রথমে টিম এলিমিনেট খেলেছি না একটা এই বসে তো ফাইট করে এখন তো With the করবো VSS, as well as the আমাদের M590, you বিআরইউ have that. পুরাম স্পোর্টস Probably a switch of Robo. ভাই হেড Jonah কি হেডটা মারছে ভাই জরিনা সেরা ব্রো ইভো শেষ আই রে রাস্ত্রি And he gets shot down by Get High. Buriram Russia. catching Evos in the wrong spot, wrong time for the Indonesian squad. But it doesn't seem like Buriram wants to get super aggressive just yet. পুরো স্লো স্টাডি করে সবসময় স্লো এন্ড স্ট্র্যাটেজি পয়েন্ট টুইস্ট The location that they control is ভালো actually টিম in abundance of cover. Meanwhile, for Twisted Minds, get into a fight with আর BTR. টুইস্টিকে এখানে বিটিআর বেস্ট বিটিআর এ তুমি র‍্যাঙ্ক করতে পারো বেশি বিটিআর একটু ভালো খেলে BTR and WAG members. In fact, BTR is the one that sort of gets to সবচেয়ে ভালো তো ফ্যালকন একটা কিলো করে নাই কোনো ফাইটেও নাই হ্যাঁ ফ্যালকন Booyahs from the past 12 আর এখানে যদি তুমি ফ্লুক জিকাটা দেখতো ফ্লুকজো টিম থাকতো টিম ফ্লুকজো এরা তো ভাই তুমি দেখবা জুনোকে বই থাকতো লেট রোটেশন না এরা কোনো কিলি করতো না এরা কিলি করতো না লাস্ট জুন আর একবার সাড়ে কিল কইরা বইয়া না and Exposi into the squad. I think they've definitely been a great big advantage on the front lines, but now আপনাদের সমস্যা Twisted Minds needs to টু এক্সপিড exit দেন the compound instantly. না দেখো না Bank caught out, and the rotation, the jump Ay, puts him to safety. Koja caught out as Uri. well, and jump with that back. Bulu na BTR সাথে পারবে না, BTR ভালো team. is non-functional for the side of the Bigatron squad. বিটিআর একটু ভালো টিম Twisted Minds still have 3 members left, but the only one that is more. তাও ভাই লেনে খেলতে লেনে তাও ওরা ভালো ওরে হেড মাইরা ভাই পাঠাই দিছে ভাই বললা পাঠাই দিছে সেরা BTR needs to get them Finish? advantage. Jump is doing a very আরে ভাই স্কাইলার উড়ে প্রেসারটা খাইছে ভাই walks away. পারছো না পারছো না Who did Pura that? pura Which good. Riptide rhythm was that? That could have been a friendly one. এর নাম ওই দেখছেন ভাই জাম্প He called for সসকা backup. জাম্প মারে Insane খালি stuff. জাম্প মারে পোলাটা And now Twisted Minds. পুরো just said গেমটা they তো were পুরো the আগুন underdogs, and they handled এখানে that একটা situation টিমে দেখবা আগুন খেলতে absolutely cool, calm, কোনো টিমই ডাউন খায় না এলে মারে ভাই এরে মারবো ওই যে ফ্যালকন ওই কার লাগছে বিটিআর BTR. বিটিআর ভালো টিম বিটিআর মধ্যে দুইটা স্নাইপার আছে The final pieces here, Bigatron. আর রে কাইছে রে Good for the squad. কে মারে আর কে কিল নেয় Once ভাই Falcons hunting them as well. ভাই হ্যাঁ That's why that bridge is বাংলাদেশে লেনে কি ওরা গেরেনা থেকে মোবাইল দেবে না হ্যাঁ একিটা ইনফিনিক্স মল দিব sent out. There's going to be very less. তাল তো হ্যাকার বলে কি সুবিধা দেবে না হ্যাকাররা তো ফুটকে মারা খেবে তাহলে হ্যাকার যে ইউজ করতে থাকে ভাই হ্যাঁ লাভ নাই এখানে কিছু ইউজ করতে তো না আর ইউজ করে যদি ডাইরেক্ট ব্যান শেষ Falcons, one of the teams that found the. ওরা টিম দিতে সরি মোবাইল দিয়ে ইউজ করতে ধরে না মোবাইল দিয়া না নতুন মোবাইল দিব এখানে ফ্রেশ নতুন মোবাইল দিব 109. ফ্রেশ মোবাইল দিলে তো গোয়া মারা ছাড়া আর হ্যাকার কো তো গোয়া মারা ছাড়াই দিবে না সবাই গোমারা খাইবো নতুন মোবাইল তো নতুন মোবাইলে একটু যারা আইকিউ খেলে সব থেকে প্রবলেম যারা আইকিউ তে গেম খেলে না তাদের প্রবলেম হইব Go absolutely alpha mode here today as well. আইকিউ তো অনেক ফাস্ট মোবাইল সো এখন তো ইনফিনিক্স তো ভালো না Focusing on the looting. So, এটার problem হবে না। and getting more of those coins in their pockets. ইনফিনিক্স এ খেলা ব্যাটিং ইউজ কি করে Survival run is going to be spotted out by Gao this time. বাইরের around. দেশে স্যামসাং দেয় আমাদের দেশে কি দিব Infinix. Survive for the Ah. time being. The UAV definitely Well, of scanned course, out Infinix the spot log hai. already. High ground. Joel is there. Sibang caught out. Oh, no glue wall. And this is বাইরে gonna ভাই রেড cost বুল কলাপ Bigatron করছে a এরা little bit more for another revive. They should have at least 3 more
জিওডব্লিউ তাদের মানে তারা এখনো ভালো স্টেবল আছে। ইনফিনিক্সের সাথে তো টিইসি এর কোলাবোরেশন হয়েছে। হ্যাঁ টিইসি আগে থেকে ফোন পাইছে। হুম টিসি কোলাব হয় না, এটা আরসির কোলাব হইছে। না কুট্টুস তো বলছিল তারা এটা এটা অনেক আগের করা। না কুট্টুস তো বলছিল যে তারা ইনফিনিক্স দিয়ে খেলবে এবার খেলাইবো সবারই ইনফিনিক্স দিয়ে খেলাইবো লেনের মতো। This one is quite a doozy. Covers both the intellect center in the northern island and west. So two bridges at the body of water. দেখ না জোনটা কই পড়ছে, ভালো জায়গায় জোন পড়ছে। 3 points. Aurora, Falcons, PE, তো বুড়ি নামে এক কোনায় বুড়ি নামে ইস্কন না বুড়ি নামে গেলে আরে আর কি The hardest to determine which ভার্সেস জিওডব্লিউ কে জিতবে দেখা যাক। ফেলকোনো বই দেখ ফেলকোনো বই দেখে তারপরে দিবার লাগে ফেলকোনো বই দেখে। আর কি দূর বসে আছে, আর কি আবেও বসে আছে, তাদের সামনে এসে পড়েছে জিওডব্লিউ স্পোর্টস। vending machine just beside them. জিওডব্লিউ সাথে তারা মুখোমুখি ফায়ারে সংঘর্ষ হচ্ছে, যেটা তারা গ্লোবাল ব্যবহার করছে। ভাই দিছে ভাই ও দিছে ভাই দিছে দিছে পরে দিছে ভাই শেষ খাইছে খাইয়া দিছে ভাই খাইয়া দিছে। আরে কে কারে মারে ভাই ভাই আর কিউ নিয়ে দিছে নেটারটা সেরা ওই যে ওয়াইপ আউট করে দিছে ভাই চা। এই যে এই পড়টা সেরা খেলে আর কিউ ডুড আল্লাহ the real fight even begun. So ও ভাই তিনটা লঞ্চার দে 150 করে ড্যামেজ। ও ভাই আমি তো মনে করছিলাম জিডব্লিউ লই লিবো বাট এখন নিজে লাগাই লিজে মারা 4 points from the eliminations they got earlier on. Unfortunately in terms of যে নেটারটা সেরা ছিল। লঞ্চার মারছে না একটা সুন্দর লঞ্চার দিছে। বুড়িরাম হোল্ড করে খেলতাছে বাট হোল্ড করবার শেষ এখন এজি ভার্সেস বিআরইউ না এজি না নিব এজি নিব এটা বইটা পারতো না এতে প্রেসার খেলিছে ভাই ভাই না না সাইফা বুড়িরাম জিতবে না না এজি হইছে না ভাই এজি জায়গা তো হইছে না বুড়িরাম জিতবে আই রে ওই কি কইছিলাম ভাইয়া বুড়িরাম জিতবে কইছিলাম না এই ফাইট এখানে হইছে না এরা হইছে না ভাই কেটা ওই সাইফার আপলো রাশ দিছে আর্লি লাস্ট দিছে but for some reason আর কইলাম না বুড়িরাম জিতবে ফাইটটা another level they had their flanks covered somehow প্রথমে লাগছিল যে বিআরইউ খাইলে বাবা আকাশে দেখ তোরা আকাশে দেখ এই দেখ খাই দিছে রে ভাই একলাই খাইলে ভাই ends up dropping too. Moshi will get picked back up and dude does not have the angle for the finisher. That's just a salty one. As he continued running away. But beautiful stuff from by AG. Saifa with the wasted valiant dash. I think they just had no visual টুইসের কাছে যে ভালো কিল পয়েন্ট আছে এজির কাছেও আছে অরের কাছেও আছে এখানে ভাই আমি বলি এখানে কিল পয়েন্টে ম্যাটার করে এখানে পজিশন পয়েন্ট ম্যাটার করে তুমি পজিশন যত বেশি নিবে অটোমেটিক তোমার কাছে কিল চলে আসবে পজিশনই মাঝে নিতে পারে না এখানে দেখো আরে খাই দিছে for them to recover and AG now just left with due for that recovery. WAG up against RRQ. They're bound to meet, potentially even up against Falcons. WAG needs to figure out how to get into the next compound now. And they're in quite the pickle here, not just those two teams that you mentioned, but they Bhai also have Aurora. Trying to outrun the circle down the dam is Moshi once more picked back up. Pretty much ইবোসে তো লাগবে ইবোস waiting. They have plenty of time. এই ইবোস দেখছ না খাই দিছে রে জয়না ওয়াসার উৎস আয় আবার কাটর খাইছে ভাই দুইটা ই শেষ সোগের বলকে খাই দিছে আরে আবার তারপরে গেলি যখন এজি এ তারপরে মারিছে বলে এজি মারছে এজি এখন আরেকটা মারছে দেখেন এজি এখন টুইস মারতেছে তারপরে গেলি তারপরে তারপরে মারে ভাই সাব লাস্ট প্লেয়ার মনে হয় পড়ছে
And EVOS being dismantled by AG right after last blood, EVOS last shut matches. down এবার তো যে TEC Did the dirty work for AG Global. They might have better guns. আরে বিটিআর কেমনে গেল Fought more as a team. আরে রাষ্ট্রীয় রে ভাই রাশিয়া আপনার রাষ্ট্রীয় রাশিয়া আপনার রাষ্ট্রীয় রাখে রে রাষ্ট্রীয় না রাশিয়া ওর নাম রাশিয়া এর নাম রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্র বলিব রাষ্ট্রীয় বেস্ট ইএক্সি রাষ্ট্রীয় নাকি যাও খেলা দেখেন জানি তো ভাই এর নাম রাশিয়া আমরা জানি এর নাম তো রাশিয়া আমরা রাষ্ট্রীয় রাখে ভালো লাগে রাষ্ট্রীয় রাখতে নামটা ভালো লাগে in that engagement up Wake against versus RHK Kaju. Twist versus Peace Force. Sarabe Peace is দুজন উপরে দুজন বাইরে আছে this one game. একটা আছে তার হবে ড্যামেজ খাওয়া Vietnam is squad moving up to the top. Beautiful shot by that Mag 7, and they have to go in for the push now, but barricaded by PE Sports can't get to the rest of Twisted Minds. টুইস্ট নিয়ে নিবে টুইস্ট ই বলছে বুয়া করবে টুইস্টের কাছে ভালো কম্পাউন্ড আছে অন জোনে না ফাটলি হয় এই ম্যাচটা বললে ভাই একটা ফ্যালকন আমার ভিডিওটা দিয়ে দিলাম ভাই রে ফ্যালকন আছে পোপা লুট আছে বাবা গো আর কি তো ফাটাই দিছে Yeah, like we said earlier, আর ভিডিও ফাটাই লইতে ভাই ফাটাই মারছে just found no way to survive that onslaught, and now Falcon versus RHK লাগবো টুইস্ট ভার্সেস পি লাগবো ভাই এখানে ফ্যালকন আবার ভালো করব ফ্যালকন আবার এগুলো মধ্যে ভালো মারে for themselves. AG and EVOS though, we have to keep our eyes Falcon on must have been struggling to find a spot. আরে কি ভাই রে বস রে ভালো একটা কামব্যাক করতে হচ্ছে এটা ভালো গান এখন যদি ফ্যালকন ওই যে পি ভার্সেস আল্লাহ কয়টা স্কোয়াড দেখলাম না ভাই এটা লাগবে আজকে পাস এটা গেছে মনে হচ্ছিল ভাই এইটাই ভাই কয়টা টিম একটা দুইটা তিনটা টিম মাইরে খাইছে রাইছে ছয়টা টিম চারটা টিম ফাইট লাগবে আর ওই দিক তো অর থার্ড পার্টি করতেছে ওই যে পিসার যে AUR এটা তো লাস্ট জুনের মধ্যে 6টা টিমে লাইভ মাইরা লাইছে রে ভাই কি ভাই এটা কি হইতাছে ফ্যালকন শেষ আল্লাহ রে ফ্যালকনের কি ছিল বাসগুলো ভাই ফ্যালকন আবার আর কি রে ধরছে ওরা আয় রে কি মারে ভাই এগুলো খালি incredibly sharp. Third party. It feels like it's just to lose. They are the only team in the circle, and everyone else is trying to. Allah re ke martase. Bhai urara gaming to fatai litase. Dai re. Bhai bhuyo korbe. Ai re gese ki. Ai re passe ra. This seems to be a Aurora round. Absolutely, man. I mean, but it's not over till it's over. Aurora boy jara position balo juno na. Managed to back away from PE Sports. Here comes the glue wall melters as well. Twisted Minds going to get caught outside the circle. PE Sports in a tough battle, but they have the advantage and they take them out of the equation. With the big assist. Ekono bachcha ache buzo re. Ei je ki team bhai. Ei je buya ni buji. PE dekho. Ai re. Streamer se. ঢুক যা away and forcing them to take damage from the circle instead. Saifata এটা কিরকম খেলতেছে বুঝতাছেন সাইফাটা স্ট্রাশিংটা হইতাছে playing long range and unfortunately for AG the blue zone is going to সাইফার মুখজনের কেমন লাগে ওই রে ভাই দিছে ওইটা দিছে ওরে very safe Allah they had the ground to work with, they were just a bit too greedy. And you give the quad over to কি কইছিলাম না এজিনি আনিব their way back. That's the booyah right there. AG Global takes the by AG right all there was global has been silent কোন জায়গা থেকে বুইয়া কো কোড়া দিছো smashed by Buriram earlier on. কইছিলাম না এজি বুইয়া নিব এই যে ভালো ফর্মে আছে এজি টিমটা ভালো ফর্মে আছে As he knocked him down to the ground. Cyber ko to me nagal na to bhai. Close calls for AG Global.
They survive it and they walk away with Booyah number 1. This squad definitely one you want to watch out for. But Aurora with the advantage the whole damn game. ভাই Aurora kill নিছে ভাই, প্রচুর kill পাইছে। RNG are on your side, but just এটা কোন দেশে সাইপা? AG punished them. ভিয়েতনাম নাকি থাইল্যান্ড? এটা হলো ইন্দোনেশিয়া। ইন্দোনেশিয়া। দেখি দাঁড়াও আমি একবার চেক করি। সাইফার দেখা যাবে না, এই দেখা যাবে না, মাইকে লাগা দেখা যায় সাইফাকে। মানে পুরো একটা মেয়ে সাইফা। না থাইল্যান্ডের ভাই, সরি থাইল্যান্ডের। আমি ঠিক আছে বলতে থাইল্যান্ডের হবে, থাইল্যান্ড। ওরা ভালো স্কোর তো, এসডি গ্লোবাল, পিজি, আইকিউ, আরআরকিউ সব ভালো স্কোর। এখন আপনি কোন টিমে চাই কোন টিমে ধরবেন তো ভাই খুবই হার্ড। ফুলুকজো নাই, ফুলুকজো for playing their position really well, just staying ফুলুকজো জায়গা নাই, ফুলুকজো আলাদা না, Aurora who they clearly knew had a great position. ফুলুকজোর খেলা আরো ভালো। They just wanted Aurora to shoot everybody else first. They stayed behind the lines. That worked out initially. কোয়ালিফাই হয়ে গেছে, এটা পয়েন্ট রাখছে, পয়েন্ট রাখছে। লুকস হইলো ব্রাজিলের ভাই, ওখানে ব্রাজিল কি করবে? But Aurora, like you said, আমি বলতেছি ফুলুকজো তো কোয়ালিফাই আগে থেকে। না ইবোস কোয়ালিফাই, ইবোস আগে থেকে কোয়ালিফাই। আরে বুড়িরাম না চ্যাম্প মারলো। না ভাই বুড়িরাম চ্যাম্প আছে ভাই FFWS এর মধ্যে ভাই, আর EWS এর মধ্যে চ্যাম্পিয়ন মারছে ইবোসে। সো ইবোস কিতা পাইছে, স্লট পাইছে, বুড়িরাম স্লট পাইছে না। Make some pretty brilliant calls to take that monster truck and get the hell out of here. And I thought that they would at least lose, one. কি বুঝলাম না, বুঝতে পারেন আপনি এত স্পিডে কেন বলেন? Got the whole team into a safe zone. Pretty impressive stuff. বুঝলাম না, কথা বুঝতাছি না। Giving them a very fair shot in আমি that বললাম কি ব্রাজিল থেকে কোয়াটা টিম কোয়ালিফাই করছে। ব্রাজিল থেকে? জি ভাই, ব্রাজিল থেকে তো দুইটা টিম জাস্ট। But we were just being surprised with one after the other in terms of twists and turns. আরে মে পাইছে না, মে কি বলো আবলতা বল, স্পোর্টস বুঝো। এটা তুমি বুঝো না, ইবোস পাইছিল আগের বার, এটা বলছিল চ্যাম্প পাস লেগে কত স্লট পাইছে। কি তোমার আমি কেন বলতাম, তুমি EWS এর স্লট কে দেখো, ইবো এখানে বুড়িরাম নাই। তোমার ওই যে বাইরেটা ভিডিও ছিল, ভিডিওটা দেখে হতো তুমি বুঝবা সব। Pretty high octane, of course, for the some of the FFM এর মধ্যে স্লট পাইছে, FFM এর মধ্যে বুড়িরাম স্লট পাইছে। a little bit, but we did say AG when you least expect them, they are ওরে বাংলাদেশে সরি আর যে অ্যাটিং ইজ supposed to qualify. Despite everything that has happened to them, really show some good resilience and survival skills out there. Yeah, man. I mean, I'm still fairly impressed by what Aurora pulled off in the grand scheme of things. I think the rotations were sharp. এটা হলো কি তার RedHawks এর অফিশিয়ালি যে ডিসকাসার আছে না, আমি এখানে আছি নাহিদ, অফিশিয়াল যে RedHawks এর ডিসকাসার আছে না, এখানে তো আমি আছি, নিজে পার্সোনাল ডিসকাসার বা ইউজ করি না বেশি কোনো কমিস। 3264 on the damage with the UMP as the weapon of disaster for his opponents this time round. I'm surprised this is not a big number game for AG. Yeah, not at all. I think they finished with 13 eliminations. ভাই সেরাই ভাই, ভালো গেছে। Eliminations when you play Baros, AG Baros. Pretty respectable. Like a lot of these teams, at least one are either third party. এই যে বললাম না বেস্ট স্নাইপার AG ডিউ সেরা খেলে। MP7 ভালো হবে, NT7 কিন্তু এই লবিতে মারতাছে তোমার ইয়া দেখো। এই আপনি ভাবতে পারছেন আপনি ওই যে বুড়িরামের লগে ফাইট কইরা একটা মেম্বার ছিল জুতাস কত একটা মেম্বার লগে বুড়িরাম মারছে, ওই AGD লাস্টে আসলো, স্নাইপার প্লেয়ারটা লাস্ট আসলো, তো ওই লাস্টে বাঁচাইছে। ডিউ ফুলুকজো কে খাই দিছিল পিএসএ, সেরা ফাইট করে ফুলুকজো কে খাই দিছিল। We've got a life is fake. If this life was fake, how am I calling you out live? এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ, কেমন আছেন? This is actually going on. Yes, it's a crazy day here at Point খেলা হইতাছে, কোটিন মানে কোটিন, পুরা কোটিন। আমি তো ফার্স্টে দেখা কই কি রে ভাই, সেকেন্ডে জেনে ঢুকতাছে যে দেখলাম ফ্যালকন আর কেউ লাগছে, আমি ভাবছি যে ফ্যালকনে মাইরা দিব, ফ্যালকনে মারতাছে রে, ফ্যালকনে মেরে গেছে। এটা তো আমি মানে ইবুজ মারছে, ইবুজ মার গেছলো ক্যাটারে, এখন এবার ইবুজ আবার কে মারা দিছে।
ইসেই খেলা এটা চলে কি ফাইনাল নাকি? এটা কি ফাইনাল নাকি? না এটা হলো পয়েন্ট রাশ এনে কি টিএসসি আছে? আরে না মে এটা টিএসি নেই ওটা অন্য কান্ট্রির খেলা এটা কি খেলা মানে কোন এটা এশিয়া মানে এটা হলো সাউথ এশিয়া সাউথ এশিয়া সাউথ ইস্ট এশিয়া হলো বাংলাদেশ। আর কি তো আছে ব্রাজিল তো আছে তাই না? ব্রাজিল যাতে এশিয়ার ভিতরে খেলছে। ব্রাজিল তো কি ওটা কেমনে বুঝাবো তোমার আমি এটা হলো অন্য সেটা এটা ভিয়েতনাম থাইল্যান্ড মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া এই চারটা কান্ট্রি মিললে ওই সাউথ এশিয়া হয় সাউথ ইস্ট এশিয়া সো সাউথ ইস্ট এশিয়া আর সাউথ এশিয়া হইলো বাংলাদেশ আর এই সব মানে সাউথ এশিয়াতে বাংলাদেশ এশিয়া আর কি আর সাউথ ইস্ট এশিয়া ভাই ভুল ধরা বাদ দাও ম্যাচ দেখো ম্যাচের ভিতরে ম্যাচ এনজয় করো রে ভাই এত ভুল ধরা লাইফে কি করবো ভাই আচ্ছা ওই তো বাচ্চা ছিল ওরা প্লেসমেন্ট পয়েন্ট 3 পাইছে ওরা তো অনেকক্ষণ বাচ্চা ছিল ভাই এখানে এই যে টুর্নামেন্টের গুলোর মধ্যে ভাই কিলের এত দাম নাই ভাই পজিশন পয়েন্টের দাম বেশি পজিশন পয়েন্ট হইব অটোমেটিক কিল চলে আসে আসসালামু আলাইকুম কি ওয়ালাইকুম আসসালাম বলেন ভাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া কেমন আছেন নাহিদ আপনি তোমার এক্সাম কিরকম হইলো এক্সাম সবগুলো ভালো গেছে খালি ইংলিশ এক্সামটা খারাপ হইছে সেকেন্ড পেপার অনেক হার্ড কোশ্চেন কইরা ফেলছে ওরে বাবা রে এমন কিছু ওয়ার্ড আইছে যেগুলা আমি জীবনে পড়ি নাই আল্লাহ সমস্যা নাই ভাই ইনশাআল্লাহ ভালো একটা রেজাল্ট হবে চিন্তা করো প্লাস আইবো এ প্লাস আইবো বাট ওই যে 1200 প্লাস আইবো না আরে even if you know you can find eliminations out there you're not just going to let this one go that easy এখন তো ভাই ঈদের ছুটি ঈদের ছুটি আবার 7 তারিখে প্র্যাকটিক্যাল 6 তারিখে খেলাও দেখতে দেওয়া লাগবে ভাই 400 অর্ডার দিবেন অ্যাপেক্স ভাই আমরা তো রেডক্সে মডারেটর আমরা তো ফ্রিতে পাবো আমি অর্ডার দিলাম কালকে আমাদের গিফট দিব for a team that puts in everything that they have and they walk away with the fourth spot barely anything in terms of bonus এখন শিওর না আর কি এখন ফ্রিতে দিবে নাকি কিটা আমাকে না কিভাবে করবে সময় মানে আপনাদের 10 লাখ সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট করবেন সপ্তাহের মধ্যে মানে 10 লাখ কি বলে 1 লাখ সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট করবেন তো জাস্ট কিভাবে করবে তারা আমি ভাই আপনি মানে প্লেয়াররা যেতে নাই বই দিন আইবেন নাকি 6 তারিখে আইবেন আজকে আমার তো সিলেট থাকি রাহাত সিলেট দুই তো দেখা যাক ও আপনি তো আবার সিলেটে আইবেন না তাইলে ফাইনাল দেখতে দিকে এখন তো শিশির ভাই যদি বলে আমি আসতাম দেখা যাক আসতে পারি শুনেন 5 তারিখে না গাড়িতে উঠে আইসা বুঝে দেখা হয়ে যাইবো হইব দেখা যাক আমার এখান থেকে আসতে বেশি না 4 ঘন্টা লাগবে কি টানা ওইটাই আমরা একটা গাড়ি ধইরা আয়া পড়বেন সমস্যা নেই ম্যাচ দেখে আবার রাতে যাইলে না রাতে আবার চলে গেলাম দরকার বলে আমার পাশে এসে পড়ে দেখছুন ভাই পোলা পাইনি ভাষা আছে ভাই আমি তো বলি শিশির ভাই বলি ভাই আমি সিলেক্টিভ ফোর সমস্যা নেই বাসায় এসে হ্যালো এটা কি 100% সিউর দেওয়া ল্যান্ড হইব ও মিয়া 100% জানি গতবার তো গেলাম না গতবার ঝামেলা হইছিল কি পুলিশ আর কি টাকা চাইছিল ট্যাক্স আর কি যে 60 লাখ টাকা তোমরা এই করতেছো ওদের 25% ট্যাক্স দেওয়া লাগবে দেয় নাই না করছে মাসুদ ভাই না করছে মাসুদ ভাই ওই দিন চেতা গেছিল পুরা আমি ভিতরে আছিলাম মানে আমরা ঢুকছি 10টার দিকে 10টার দিকে ঢুকছি দেই মাসুদ ভাই তো ওরে চেতাচেতি কারে কয় পুলিশের সাথে ওরে মেলাখানি মি কইরা বাইরে গেছে পরে কইছে থাক আজকে করবো না পর মাসুদ ভাই উনি দাঁড়ায় কারে মনে কল দিল একটা পোস্ট মেরে দিছে যে এইবার আর কোনো কিছু হইব না পরে না কইরা দিছে যে এইবার তাহলে ল্যান্ড বাদ পরে অফিশিয়াল পেজে একটা পোস্ট দিয়ে দিছে আমরা বাসায় পড়ছি পোস্ট ঠিক আছে তো ওদিন তো ভাই হুদাই লস ওদিন তো পুরো লস প্লেয়াররা সবাই হোটেলে আসিল কারোর সাথে দেখা হয়নি জাস্ট ওই কাস্টার আইছিল একটা ওই কি জানি একটা মোটা করে একটা কাস্টার আছে না ওর সাথে দেখা হয়েছিল মহিলা আমার নাম মনে নেই না নুসরাত আপু না নুসরাত আপু চিনি এই মহিলা কাস্টার তামিয়া বুঝছি ওটা বললাম পুটা করে তামিয়া ওই আপুর সাথে দেখা হয়েছে ভাই এর ব্রডকাস্টিং লেভেলে দেখছো ভাই কি লেভেলে যে অ্যানিমেশন মারে আমার মনে আছে ভাই অ্যানিমেশনটা দেখতাছেন ভাই কালারে কালাহারি হইলো আগুন মারিয়েছে দেখছেন ওরা কিন্তু কিরকম করছিল লিডার ভাই
না ঈদ কিরকম কাটলো তোমার? ভাই ঈদ ভালোই কাটছে। ঈদ তো আমারও ভালোই গেল, বাট আমি গ্রামে যাই না এবার, মানে প্র্যাকটিক্যালের লেগে প্র্যাকটিক্যাল দিয়ে পরে গ্রামে যাবো, এই শুয়ে বই কাটলো, খালি গেম খেলছি 2-3 দিন। আমি তো ভাই গেম খেলি না, তোমরা গেম ফ্রি ফায়ার গেম কেমনে খেলো? আমি তো খেলতেই পারি। রাগ ওঠে আমি জানো বিয়ারে, সব সব অ্যাপ পাইছো না বই সব। মাইক বই টপ রাখেন। ওকে 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 ঠিক আছে ঠিক আছে। বুঝলো ভাই, ঠিক আছে। জার্সি কয়দিনের মধ্যে আসবে ধরতে হলে? জার্সি আমি বলি ভাই, আপনাদের জার্সিটা আমি বলি, আপনাদের যারা 1 তারিখ পর্যন্ত জার্সিটা সবাই অর্ডার দিতে পারবেন। 1 তারিখের পর জার্সিটা মেক করা শুরু করবো। মেক করার পর ডেলিভারি আপনারা 6 তারিখের আগে জার্সি পেয়ে যাবেন আপনাদের হাতে, এটা চিন্তা করা দরকার নেই। বৃহস্পতিবারে ভাই তো বললো 4 তারিখের ভিতরে সবাই দিয়ে দিবে। 4 তারিখ বলছে, আমার তো মনে হয় 4 তারিখ হন, 5 তারিখ লাগবে। 5 তারিখ হলে সবাই জিজ্ঞেস করছিলাম, শিশি ভাই 4 তারিখের ভিতরে পাওয়া যাবে, তো খেলা দেখতে পারবা জার্সি পরে। আচ্ছা সমস্যা না, এটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এখানে এটা বলা লাগবে না। ওই যে সিরিয়াস হয়ে গেছে আমাদের নিউ মডারেটর, বুঝতে হবে ভাই। ভাই ইভোস ভাই আমি মাই খাইবে যে 3 জনে ঢুকছে, শেষ শেষ শেষ, এটা পারতো না আমি শেষ। 3টা প্লেয়ার দেখছে, একটার উপরে পুশ দেয় না। না ভাই, এটা এখানে 11টা প্লেয়ার মনস্টার ভাই। ওরা দেখছো 3 জন মিলে একজনের ধরে না, তাও আর আমার ঘরে দেশে 16 প্লেয়ার। না তিসরা কারণ আছে, কারণ পিছনে ব্যাকআপ আসলো, দেখে না রাশিয়া ওই দেখ 3টা খাই দিছে রাশিয়া ভাই রে ভাই, এগুলোর আগুন 3টা খাই দিছে ভাই। যাও শেষ 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 কি রে ভাই, কি করবো ভাই? আমরা এবার এফএফএমআই টা সব বেস্ট হইব, এফএফএমআই টা ভালো একটা মজা হইব। এফএফএমআই তো আরএসকে তো মানে মেইন ইভেন্টে একবারে স্লট পাইছে। হ্যাঁ মেইন ইভেন্টে স্লট পাইছে, এবার মজা হইব ভাই। বুড়িরাম মাইতাছে, এজি আইতাছে, ভালোই হইব এবার আরএসকে দেখাইবো আসলে যারা এফএফডব্লিউএস এর ওরা কতটা রেডি। এমন ম্যাচ দিব ওরা ইন্টারন্যাশনাল লবিতে ভালো খেলে, আর দেশীয় লবিতে বর্তমানে পোলাপেনে উল্টাপাল্টা খেলে দেখে ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে। ওরে ভাই এই যে আবার যেমন ওই যে ভালোই ফাইট চলতেছে। জিওডব্লিউ ভার্সেস কেনা ইভোস, এজি ভালো খেলবো, এজি আমার লাগতেছে এরা ফর্মে আছে। এজি টিমটা এই যে তো ফার্স্ট ম্যাচে বুঝা নিল, তো এরা ফর্মে আছে এখন। আরে ফ্ল্যাশ ভাই কেন আগের ম্যাচে এমনি হইছে। ফ্ল্যাশে 2 ম্যাচে খারাপ গেছে। নো ব্রো নো। ওয়েট এটা কি করলো? ডিয়ানে কি করলো? এটা ভুলকান ছিল না মনে হয়। জিওডব্লিউ বাগতাছে। এই রাশিয়া রে আর সুন্দর রাশিয়া সুযোগ পাইছে ভাই, এম্পলার একজন না ভাগে গেছে। আরে কি আর কইতাম ভাই, এই অবস্থা। বুড়িরামে কি করতেছে? বুড়িরামের এই অবস্থা কে? বুড়িরামের লেট রোটেশনে যাইতাছে, মানে লেট ফাইট করার চেষ্টা করে। বুড়িরাম তো আচ্ছা একটা কথা, বুড়িরাম তো ড্রপ লোকেশন নাম ছিল না, মেবি খেয়াল করলাম। এটা ড্রপ লোকেশন কোনটা তাইলে কিন্তু জানি না তো। ইনে তো এরা নামে হলো ওয়েট, ওই কি জানি কয় মেজ আছে না, মেজে নামে বাট মেজে তো নামে নাই। দেখা যাক কি করে। ভাইয়ের কথা বলি আমি, বলেন এই যে ফুল আতলা কত আর হাফ আতলা কত? আরে ভাই এগুলা এখানে বললেন না, এটা এগুলা এখানে বললেন, এখানে ওয়াচ পার্টি সেকশন হচ্ছে, আমরা এখানে একটা এনজয় করতেছি। আপনি যে নাম্বার আছে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, এই নাম্বারে কথা বলেন, তাহলে তারা সবকিছু বলে দিবে আপনাকে। আরে ভাই জিডব্লিউ কেমনে কি দৌড়বা? কেমনে ভাই জিডব্লিউ না হবে ফর্মে আছিল, এই চলতেছে ম্যাচ, এগুলা এইভাবে চলে ভাই। আর কি এই যে ঢুকছে বুড়িরাম গেথাই মোশে অসানা। হ্যাঁ একবারে ফাইলে ভাই। আচ্ছা ব্লেড আর অসানা ভাই, ওরা সবাই দিয়ে ওরা দুজনে কার98 চালাই দেন, ওরা একবারে চেষ্টা এই কাশে মানে। আরে একটু মজা করো না ভাই, এখানে এত সিরিয়াস হইও না।
এনজয় একটু করো। ওই 4 সেকেন্ড লেগে আরে ভাই ব্লেড ওয়াশ না লাগাইছে না এ সব আরে এ বলতাছে যে ব্লেডে রিসেন্টলি মানে কার 90 চালাইতেছে, ওয়াসানাওয়াক রিসেন্ট কার 90 চালাইতেছে, এই কথাটা বলতাছে। মেটা এর একটা মেটা এটা নিউ মেটা, এটা নিউ মেটা, এটা চালাবে, সবাই চালাবে, ফ্রিকো চালাবে। স্বাভাবিক ভাই একলা খাই দিছে রে, কি পাই দেখা হইছে A rare Coachil out in the open away. কি পাই ভাই We now have one final Evo's survivor. সে টিসি হেল্প চ্যাটে ইয়া দাও, মেসেজ দাও, এখানে উত্তর দাও হবে, এখানে উত্তর দেওয়া হবে না। ভাই ইবুজের রিভাইভ দিয়া দিছে ভাই সেরা। আচ্ছা এই অরারা স্পোর্টস কি নতুন নাকি? আর আমি আগে দেখি নাই। না এরা নতুন হচ্ছে, রোস্টার চেঞ্জ করছে, এরা রোস্টার ভাই হেভি লাইফ হেভি মিস করে দিল যে। আচ্ছা এই যে আর কি ওর সাথে লাগছে, এই যে কিল 7টা কোপ ইভোস পিছু উইডিতে ঢুকতাছে, নামায় দিছে রে। ইভোদের একটা বেচা ছিল 3টা নামায় দিছে। ইভোস উইডিতে ঢুকতাছে, এদিক দিয়ে অরোরা, এদিক দিয়ে বিআরই। আচ্ছা বুড়ি নাম কি ভুল করতেছে নাকি? হ্যাঁ ওরা ভুল করতেছে, বুড়ি নাম বেশি হোল্ড করে আসছে রে। আরে নিচে যাই কেন এতে, নিচে যাই যেতে পারবেন না। স্টেটমেন্ট রানি বস লাগছে ওই যে রাশিয়া সেরা রাশিয়া। আরে ভয় দিয়ে দৌড়। আচ্ছা রাশিয়া দৌড়বো মনে হয়। ও আচ্ছা ওরা স্পোর্টস আছে না, এটা হলো টিম বামুস যে রিসেন্ট যে চ্যাম্পিয়ন মারছিল পা কিটা, ওই এরা চেঞ্জ হইছে, তো এরা এখন ওরা হইছে। মানে স্পন্সরশিপ পাইছে মনে হয়। হ্যাঁ ওই দিন এটা নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল, ওই যে রকি ভাই আছে না, জি কইতাছে যে আরএসকে কোথায়, পরে দেখাইলো যে টেকি আরএসকে, সেই লাগছিল। বাংলাদেশের সবগুলো টিম এমনি করে যদি একটা করে অর্গানাইজেশন পায়, তাই তো ভাই সেরা সেরা। স্পোর্টস অনেক আগে যাবে। বলো বলে তোমার বায়োতে লাগা রাখিও। আচ্ছা so many squads out of position here, and RRQ scanned out by Bigatron by Vitality. The civil war বিটিআর এ দেখো, বিটিআর এ RRQ এর লাগতাছে। ওরে বিটিআর রে মাই খাইবো, বিটিআর মাই খাইবো। আচ্ছা এদিকে সবাই বেরিয়ে গেল। ভাই সাব বিটিআর ভালো খেলতেছে, এরা ফর্মে আছে। বিটিআর এ মেবি মাই খাইবো, RRQ এর সামনে থেকে তো কিছু না। RRQ দেখা যাক। ওরে ভাই দিছে রে, দেখা দিছে একাডেমিক টিম দিয়ে সব। আচ্ছা RRQ এর যে ডি নামে যে প্লেয়ারটা, এটা কি নতুন? কিটা মেবি নতুন হয়েছে ভাই, টিম কত চেঞ্জ হয় এটা তো সব আইডেন্টিফাই করা যায় না, কোন সময় কি নাম চেঞ্জ করে। আমি এই ডোটস আর মালরে চিনি, বাট ওই যে ইয়ারে চিন্তাছি না, ডিজে চিন্তাছি না। এবার তো FFWS FF এর মধ্যে কিটা RRQ আছে, এরাও আসবে। হ্যাঁ এবার আরএসকে দেখাইবো যে আর আসলে কতটা ক্যাপেবল। দেখানি লাগবো ভাই, না দেখাইলে উল্টো নাই, দেখানি লাগবো। পোলা পাইতে ইন্টারন্যাশনাল দেখাইছে না, একটা না 4 বইয়া 3 বইয়া একবারে। আর কত দেখাইবো? বাংলাদেশে পোলা পাইন বুঝে না, বলো তো একদিন যদি একটু লুজ যায় তাইলে মনে কর একবারে কথা শুরু করে দেয়। ওরে ফ্যালকন বাজে ওরা লাগছে, ও খায়া দিছে রে। ওরে রিভাইভ দিয়ে দিছে। আপনি এত বড় একজন ইউটিউবার, 35 টাকা ইউটিউবার, আপনি ওয়াচিং এত কম কেন ভাই? আমার ওয়াচিং তো আমার কথা বলছে না আমার। আচ্ছা বাদ দেন এইটা কই বাদ ভাই। আর কি ভাই ম্যাচ দেখেন আপনারা সবাই, ওয়াচিং এর কথা বাদ দেন। ভাই রে আর কি হয়ে গেছে রে, বলছিলাম না বিটিআর নিয়ে দিব। বিটিআর ভাই ভালো খেলছে আজকে। আল্লাহ মাত্র 6টা স্কোয়াড আছে ভাই। এত আচ্ছা জোনটি 10 মিনিট যায়নি 6টা স্কোয়াড আয় বসছে, কি অবস্থা? এটা না প্রচুর ফাইট হতেছে, প্রচুর ভালো ভালো টিম গুলো গেছে। এই ইউআর এইটা কোন টিম? মালয়েশিয়া। আর কি ফেলকো দুইটা গেছে গা, এবার যে রাইভারি চলে। Some teams are about to win and then other teams kick in high gear. Primary
মোশি বলাটা মোশি স্নাইপিং ভালো। মোশি স্নাইপিং মোটামুটি ভালো আছে, অনেক ভালো। ওই যে গেট হাই আর প্লে জায়গা টিকটক করছিলে। পুরাটা ম্যাপ খালি ম্যাপের অল্প একটু জায়গায় সবগুলা টিম, পুরাটা ম্যাপ খালি। জোনের বাইরে কতগুলা টিম? জোনের বাইরে তো 3টা টিম। হ্যাঁ আরে ভাই রাশিয়া দেয়া দিছে রে ভাই, ওরে আল্লাহ আয় রে, এই যে খতম। জোনের বাইরে লিটারালি 3টা টিম, তাও 4 টিম। ভাই দিছে ভাই, এই যে খাই দিছে একবার। বাট ডিউ পিছে গেছে, রিভাইভ দা দিবে, রিভাইভ দা দিবে। আরে খাই দিছে, লাভ নাই তো, রিভাইভ দা দিবে, রিভাইভ দা দিবে। 1400 আসছে না, ডিউ সাবে চলে যাচ্ছে, সাবে। This is going to be slightly harder than game 1 considering that we are, 11 minutes into the game. But I gotta say, AJ, 6 teams remaining. ভাই এ ভাই সেরা রিভাইভ দে। আমি কইলাম এই ম্যাচে মেবি বুয়া নিব, হয়তো এই বস নয়তো বুড়িরাম। হ্যাঁ বুড়িরামেরটা বলতে পারতাছ না, বাট ই বুঝে নিতে পারে, ই বুঝে বা উড়ারা নিতে পারে, উড়ারা। বুড়িরামের হাত গরম হয় নাই, মানে নাই তো হাত গরম হয় নাই, বুড়িরাম নাও নিতে পারে, বাট ই বস নিয়ে নিব। এমএসএ বিটিআর এ নিব বুইয়া। জুনটা দেখাইতেছ না, পুরো ম্যাপ দেখাইলে বুঝা বিটিআর বলা যায়। এপেক্স ভাই 2 ম্যাচে 37 পয়েন্ট। হ্যাঁ 37 পয়েন্ট কি হইছে তাইলে? স্বাভাবিক এই টুর্নামেন্টে কথা স্বাভাবিক কি গোলা, আমি মোরছে 40 উপরে গেছি কানে। ওরা বেশি করে নাই, বাকি টিমগুলো কম করছে আজকে, বাকি টিমগুলো তেমন খেলে নাই, বাট 2 ম্যাচে 37 ঠিক আছে ভাই। এখানে তো অনেক ভাই ফ্ল্যাশ তো খেলতাছি না, ফ্ল্যাশ তো প্রথম ওয়াইপার পাইতাছে, এখানে তো হইতাছে না 2 ম্যাচে। এর আগের বারও বললো, এবারও বললো বিটিআর আর এজি একদম সেফ। আচ্ছা এখানে আমার লাগে ভাই কিটা কি হইতাছে ভাই, উড়ার আমার লাগে উড়ারা না নেব, উড়ারা না নেব, উড়ারা না নেব। ই বস আর বললাম লাগবো, ই বস আর বললাম লাগা যাবো, দেখো এরা তো লাগবে, বিটিআর নিতে পারে, ওদের লাগলো ওই ঢুকলো। বিটিআর নেবে। আচ্ছা বুটিরা মডারের দিকে আগায় কে, এরা কি পাগল নাকি? এমন করলে তো হইব না। ওইটা পারে তাদের রোটেশনে ওর করছে। আরে ওরারা স্যান্ডউইচ খাইবে রে, ওরারা স্যান্ডউইচ খায়। সামনে কি অরোরা আছে নাকি ইভোস আছে, ওরা কি জানে? না পিছন দিক দিয়ে এটা কেউ জানে না, এটা ড্রোন না, এটা লিগ রুম মধ্যে কারোর নাম দেখা যান। ওটা তো ঠিক আছে, বাট দুইটা টিমের ভিতরে প্রেসার খেয়ে গেছে। বাট তাদের কোচ এন্ড অ্যানালাইসিস বলতে পারে যে এখানে এই টিম থাকতে পারে, যে বলে দেয়া গেছে। Just going to make this one a little bit more tricky. They scan out one player with the binoculars. Evo's এর হাত গরম। হ্যাঁ ইভোজ একদম মারতে পারে, বুয়া মারতে। ইভোস মারছে, ইনাফ মারছে, বাট জুনে যেতে হবে, আগুন ধরে আছে, জুনে যেতে হবে, বাট জুনে যাইতে গেলে তুই মারা খেলিব। রাশিয়া আগুন ধরাবে সবই। লঞ্চ প্যাড দিয়ে যাইব নাইলে ভাই এরা তো জুনে যাবে, বহুত টাফ। ওই যে বুড়িটা মারতাছে এই যে রমাদান কাপ চ্যাম্পিয়ন। আরে ভাই রমাদান কাপ ভাই চ্যাম্পিয়ন হইলে না আজকে ভাই, সো প্রবলেমের কারণে হইতে হয়। আরে ভাই কি ভাই আইতাছে ভাই, ভাই আইছে ভাই কাবার আছে, কি করতেছে পুরিরামে? কইলো এদিক গ্লোবালে লুট নাই ভালো, এদিক গ্লোবালে এই যেটা ড্রপ রে হইছে না, নুকসান দিবে হইছে ভাই। তেও আইছে বেটা জুনে ভিতরে কাছাকাছি আইছে। আরে ভাই ভালো হইছে, এদিক গ্লোবালে নাই নেট মেরে নেবে মনে হয় একটা দুটো প্লেয়ার। ওরে ভাই সাপ সেরা একটা ফাইট দিব ভাই, সেরা ভাই বসো না ভাই, পাড়াই দিতে একবার। এই পারতো না, ব্যাক 7 দিয়ে মারছে কি রে ভাই, ব্যাক 7 দিয়ে পরে মারছে। বুড়িনামের অবস্থা কারো হইলো এই ভাই ম্যাচটার কি ইভোস স্পেল মানে মারতা। আরে ইভোস আপনাকে জুনে ভিতরে কেমনে আইছে? আরে ওরোরা আইছে, টুইক্স এর এখানে টুইক্স মানে সামনে। এখন বিটিআর টুইক্স আর অরোরা তিনটা একলগে লাগবে। ভাই বিটিআর বাস ওরোরা
ওরা শেষ আই রে ওরা রে ওরা গেছে আর পারবো না ওদিক দিয়ে বিয়ালি পয়সারা হচ্ছে আই রে একটা গেছে তো বরিয়াম মেয়াটি দুঃখ বরিয়াম ই বুঝে না দেবা ই বুঝে না দেবা না ইভোস একটা মেরে দিচ্ছে একটা শোয়া দিচ্ছে ইভোস টিয়ার ঢুকে গেছে এই যে ওয়াসানা আরে ওয়াসানা এখানে একলা কি করে ওয়াসানা ঢুকছে ভাই ওয়াসানা ভাই ফুল টিমের সাথে ফাটাই দে ওয়াসানা প্রো প্লেয়ার and the split blitz finds ওর লিজেন্ড প্রোকেলো বলে and Wasana now barricaded প্রোকেলো বলে ওরে ভাই খাইছে ভাই ভাই বয় দিছে অসনারে মারতাছে কি রে ওইলো 1v2 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 ওই 1v2 আই রে কালা কেন শুনো গানগুলো ভালো আছে ভালো গান ই বুঝে অরোরা শেষ ই বুঝে বুইয়া দেখেন ই বুঝে বুইয়া ইভোস বুইয়া এটা টুইন্সেরও চান্স আছে দেখা যাক কি করে থাইল্যান্ডের টিম ছেড়ে দিলইও না না এই ম্যাচ ঠিক আছে Just get things off screen as Esports will have to deal with AG with Twisted Mind. ওইলো ওইলো ই বুঝে বুঝি না ভাই ই বুঝের সমস্যা কি যেটা বুঝতাছ না বললাম আমি বুঝিয়ে করব বুইয়া টুইস লেবো টুইস ভাই রে এক সময় বলে টুইট এক সময় ভাই দা ভাই টুইসে না নিলো দেখি ভাই 3 কিল বলে 3 ভাই ভাই সর্বোচ্চ মানে 7 কিলে বুইয়া নিবা 7 কিলে বুইয়া নিবা সর্বোচ্চ আমার যেটা লাগে আই রে আর ভাই রাশিয়া দুইটা নক দিয়ে তুমি দাও ওই রে পারবে না রাশিয়া পারবে না যা টুইসে না নিচে কারোর প্রেডিকশন হইছে না ভাই এই যে বিটিআর দুটো স্নাইপার ভাই দেখেন স্নাইপার দুটি এটা কোন ধরনের ব্যাটা ওরে স্নাইপার চেস টুইসে এটা বিটিআর ভাই না না এখানে এলাও না এগুলো এলাও না ভাই তুমি কিভাবে এলাও না এটা এলের টাইলে ডিসকোয়ালিফাই কইরা দিব এগুলো এলাও না ভাই তুমি একটু রং গ্লোল মারো এবার 25% তোমার প্রাইস পয়েন্ট দিয়ে কাটতে হয়ে যাবে কি মিয়া তুমি আর এখানে করে এলিমিনেট হইতা মানে এলিমিনেট হবে সমস্যা কি এটা ইন্টারন্যাশনাল লবিতে কিল বেশি হয় না সব টিমে একবারে ওয়াইল্ড কিটা পালাই যাবে টার্গেট করে ওয়াইপ করব তারে না একটা প্লেয়ার এটা কিল বেশি যে বিটিআর অবস্থাটা দেখেন বিটিআর এর ট্রাই করছে বিটিআর ট্রাই করছে বাট হয়ে নাই না টুইস ভাই ডিজার্ভ করে না ওরা ভাই কিছু কিলো মারতে পারে না ডিজার্ভ করে না বালা খেলা আল্লাহ ডায়মন্ড এক্সপোজি জাম্প দাবাস কঙ্গার নাম কি রে ভাই নাম উচ্চারণ করতে তার পাঙ্গি দেখতে পাই এই কাকটারে মোস্ট দেখছেন কাজটা তুমি কেমন ইন্ডিয়ান লাগতেছে বাংলাদেশি লাগতেছে ওর বাপ মা মনে বাংলাদেশি কি কও তোমার বলে দিয়েছে না তাহলে মুখ তেমন হইতো না ভাই বাংলাদেশি মানুষের মুখ রাখে দাঁড়িয়ে রাখে আর কি মুখ বাইরে দেশে তো অপসংস্কৃতি আছে হইতেও পারে Yeah, I think their manager Ashit is definitely redeeming himself now with what he's doing with his squad. I think Putra has done magic with the squad because it's the same. अरे भाई यार माइक ऑफ कर भाई सॉरी Great at one point for many seasons in Malaysia, and finally they've ended ভাই থাকেন তাইলে ओके 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 टाटा this combination. And the guidance from Putra seems to be bringing something special out of the team, because Aurora is not just getting lucky anymore, and that just used to be the fate of the Malaysian squads. These guys are creating so many opportunities, taking the fight up to big squads. This is so new from Malaysia this season. It certainly is, and you know, I think ভাই এবার যারা ইভোস কোয়ালিফাই করতে কি হেভিজন কোয়ালিফাই করতে পারলো না Epic ভাই playing with such a big organization that has stakes উনি in হচ্ছে the কই Esports কি World Cup. What they're doing now is looking pretty good. DM check DM one of the DM check দিতে আপনি DM এ কেন দিতেছেন and he said that, you know,
Free Fire, this team has a pretty good chance of making it far, and I think they are delivering on that part. Yeah, absolutely agreed. I think they are not just delivering, but they're making. এটা সবাই জানে এটা সবাই জানে 5 How ওদের can this team go? Because we have seen them at their best. We've seen এটা them. এরা পোস্টে বলে দিছে দেন তারা সবাই পাইবে না এটা I think Zues and Excel have. আগে 1 লাখ সব ফলোয়ার সাবস্ক্রাইবার করন দেন পাইবে The numbers definitely prove themselves, but June as well as Azrael, they are no strangers to the circuit, right? Azrael, the player definitely has gotten a lot of popularity within the Indonesian circuit. June, another Malaysian who has just been with us in the world of Free Fire esports for many years now. Just these combination of players somehow are getting it done, and it's the right. ভাই 180p দিলে ভাই আপনাদের ফোন ল্যাগ করবে আপনি তো পিসি দেখতেছেন তো মজা পাইতেছেন বাট বাকিরা তো ল্যাগ করবে তারপর বাকিদের ফোনে ল্যাগ করবে শুনেন অ্যাপেক্স ভাই একটা পোলা লেখছে একদম ওই যে মানে ছেলে লেখছে যে ডেলিভারি চার্জ কত আমি বলছি আপনার লোকেশনও ভিত্তি করে এখন লেখছে কি আমি সাভারে থাকি আমি বুঝছি সার্ভারে থাকি আমি লেখছি আচ্ছা থাকেন আপনার ইচ্ছা আপনি সার্ভার থেকে লিড নেন থাকেন এই বাংলাদেশে লাইভ করতেছে ভাই বাংলাদেশের কাস্টিং আপনি ঘুমাবে তাদের লাইভ স্ট্রিম দেখলে আপনার ঘুমাবে এনার্জি নাই তাদের লাইভ স্ট্রিমে এক দুইটার এনার্জি আছে নাইলে তো সবটাই দেখতে পারলে এখন কথা হইলে তুমি যে জার্সি গুলো বলছো প্রাইস বলার দরকার নাই তুমি বললে যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে ওই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে কথা বলো এখানে তাদের পারছে মানে সব বলবে আমিটা কিছু এখানে জানি না আপনি এটাই দিবেন তো আপনি আর কত পারেন না এখানে আজকে কি ব্রাজিলের কি পয়েন্ট না আজকে রাত তাদের মনে রাত কোটায় দেখলাম একটাই মনে হয় না কোটা 1887 has been a tad bit slow, but the rest of those shots have been bringing those numbers, man. Sibeng Joel, top 2 in the top 5 eliminations for Indonesia. এখানে কোনো ভাবে অর্ডার করা যাইতো না আপনি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে কথা বলুন আরে ফাটাইছে ভাই মারছে ভাই ভাই এই লবি লাগে FFWS এর ফাইনাল হ্যাঁ এটাই ভাই এটা তেরা এটা সাবজেক্ট ওদের কইরা ফেরা তো তারই ভাই যাইবো এটা ফাইনালের মধ্যে আচ্ছা আপনার লাইভে তো ডিলে কেন লাইভ দিলে ওই দিলে কাট দিলে আমি নিতে পারতাম না আর তোরা আমাকে পাঠিয়ে না আমার মোবাইলের সমস্যা হইতারে না লাইভ তো দিলে না আমার এখানে ডিলে দেখে বাইরে বাইরে ফোনে মে ডিলে থাকে ফোনে ডিলে since they haven't really proven that they can bring numbers in through eliminations when they get aggressive. But check this out. They have snuck around the battlefield, avoided a lot of these engagements, and just kept this strategy for the final circle. This is a final circle aggression build that they have executed really, really well. And you can see that through the elimination numbers as well. Just 7 eliminations to walk away with a booyah. They haven't really been actively taking fights, so a lot of these eliminations either comes from them picking people, stragglers off, or in the final circle fighting. At least for game 1, but it does give them 19 points to work with. Still trailing slightly behind BTR because they did walk away with 13 eliminations and 9 placement points. Evo's Divine getting 17. Aurora Gaming still doing pretty well, having 14 over this round. Bigatron by Vitality was so close to the championship last year when EVOS stole it away from their hands. They got to the 3rd spot. And at the Esports World Cup, Bigatron by Vitality were in the 3rd spot as well. They have seen the podium last year. They never got to a single championship. Could this season be their time? Because Bigatron আরে ভাই এজি তো এজি না 38 না একটা বিয়ার না ও ফ্যালকন তো মারা গেছে ফ্যালকন তো দেখতেছেন আচ্ছা ভাই আপনার নাম কি আমার নাম তানবীর কেন না ভাই জিগেল ভাই ক্লাসে কি খেলতাছে বুঝি না ফ্ল্যাশে ভাই 2 ম্যাচে ভাই প্রথমে গিয়ে ভাই পড় যাইছে তো আর কিছু কি আর ডপ ক্ল্যাশ নেই মারা গেছে ভাই 10 সেকেন্ড আমি আসি ওকে আচ্ছা ফ্যালকন আর বিটিআর এ তো খেলতেই চায় না এরা তো মারতাছে না I mean that's insane because Flash was just flashy to say the least in the final international team e ja sab hard kore ekbare wide solid 4 booyah. The rest of the maps they definitely performed. They got into the top 3 many times. You know, are kaun mic din hoye jase bhai mic off kare even Buriram themselves, and then today
It's just the LAN event jitters, man. You get up onto the stage, and now things get. FX ভাই আপনি কি লেনে আসবেন এবারটা? দেখি ভাই আমি তো সিলেট থাকি ঢাকা যাইতে তো ভাই পড়া আছে খানি টানি ব্যাপার দেখি Could be a double-edged sword because এটাই আর কি বললাম। আসলে তো ভাই ভালো আসলে তো ভাই ভালো একটা কন্টেন্ট হলো ভিডিওটা বানাইতে পারলাম। that can be a little demotivating. আচ্ছা ভাই আমি বলি কি এবারে কি 100% শিওর ল্যান্ড হবে? ও মিয়া কি সবাই জানে ল্যান্ড হবে আপনি জানেন না অফিশিয়াল দিকে বললাইতেছে না ভাই আমি তো মনে করেন সর্বপ্রথম পোস্ট দেখছি আপনার এখানে আপনি ওই যে আরএইচকে এর অফিশিয়াল চ্যানেলের মধ্যে মনে হয় ডিসকর্ড সার্ভারে যে প্রথম পোস্ট দিয়েছেন এই সময় আমি দেখি সবার আগে আমার কাছে আইছে আমি আবার এই সময় সর্বপ্রথম ডিসকর্ড সার্ভারে জয়েন হইছি পরে গিয়ে দেখি আপনি আছেন পরে আপনার ভিডিওতে দেখি তুই লেজি ল্যান্ড হবে এটা 6 তারিখ হবে আমার বাসা থেকে 24 কিলো এতটুকুই আর কি 24-25 কিলো দূরে 24 টা তো দাঁড়াই তো আপনি যাইতে পারবেন স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ আমার বাসা মনে করেন আর কি কাঞ্চন আছে না আর কি 300 মিটার এই সাইডে কাঞ্চন এই কাঞ্চনের এই সাইডে বুলতা গাউসি এনেই থাকি আমি তাহলে তো দাঁড়িয়ে অনেক দাঁড়িয়ে আপনি আসতে পারেন প্রচুর দাঁড়িয়ে অনেক দাঁড়িয়ে আমি তো আমার সুবিধা এটাই আসলে ভিডিওটা বানাই আচ্ছা ভাই ভিডিওটা বানাই ফেসবুকে সাইডে আপনার ফেস তো দেখি নাই আপনার ফেস তো দেখি নাই ফেস তো ভাই কেউ তো দেখি নাই দেখি যাইতে পারিনি দেখি আমি একটা টিম গঠন করতে চাই মানে আমার কিছু প্লেয়ার দরকার বা করে দিতে পারবেন নাই ভাই আমি এগুলো নাই আমি ভাই অনলি আমার ইউটিউবে কাম থাকে এটার মত নাই I mean, it could just be all over in 6 games as if they're not careful. Yeah, which is, I think, 6 games. It could be 7, right? Since we've raised the stakes. Well, we'll see. Yeah. We'll see. I mean, it depends on who gets like the most the Headstart points. Well, that's Kalahari over. We're gonna get ready for game 3, and then the second one started. Start next. Again, the spotlight unfortunately hasn't moved away from the Vietnamese teams. They have to step up. And I think the bar has been lowered just a little bit, you know, survive the first 5 minutes. Survive the first 5 minutes. That's definitely going to be a blow to their ego. Just a tad bit. This next map is not an easy one for Flash NWAG, but it's definitely not the toughest one. Both have got a single booyah here. We're heading into Purgatory, where Raad has managed to find dominance through 3 booyahs, the most that we can compare in the top 12 right now. Is Raad going to wake up? This is a good if they are. And so far, the final circle has been pretty brutal. I think it's appropriate, especially in the point rush and grand final stage, to really test out how much these teams know. But when we talk about Purgatory, there's going to be a lot of hot jobs happening, especially on the southern side. Aurora and Gao. guys, আমি একটা আসি আপনারা বাংলা এটা দেখেন Purgatory ম্যাপে নৌসাতে একদম শুরু হয়ে গেছে ম্যাচ এন্ড অলরেডি অরোরা তারা কিন্তু তাদের সাথে ড্রপ করেছেন এই জায়গাটিতে দেখতে পাচ্ছেন জোজ এই জায়গাটিতে থাকবেন ফ্যালকন অলরেডি ফাইট করছেন আর কিউদের সাথে পারফেক্ট ড্রপ তেরোরা নক হয়েছেন কুইক রিভাইভ দিয়ে দেওয়া হয়েছে ওয়ান ডিয়ার তাকে কিন্তু এই জায়গাটিতে কি ভাই মাথা ঘুরতেছে ভাই কি ব্রডকাস্টিং বাবা রে রাচা তাকে কুইক রিভাইভ করছেন আর 18D is going to be brought back in here as well. But Ma'al's time running out at the vending machine. And he does not go down without a fight. BSK double knock. Triple knock. Ma'al on fire right now for RRQ. Wow, he bails himself out of there. And he even revived his teammate. So there is a very good chance that Falcons meet the demise. I think they have to go for the alternative plan of just getting the heck out of the area because Ma'al is on fire. But we do have Malville again. If VRU is looking nearby, Aurora have to be a bit careful of how they take this fight against GOW, who are a bit more spread thin. This is a tough spot for Gao between Aurora and Buriram. They need to get out of this sticky situation. They are split up. They do have a vending machine where the majority of their players are. And Buriram actually needs Mount Villa, so this is a great opportunity for survival for Gao here. They just need to handle Aurora. RRQ, on the other hand, continues the battle. Falcons just being dispatched one after the other.
And my, what a rough start we've had here. Just so much of chaos, Husky. The good news is that both RQ, Kazu, and Falcons actually walked away with 3 points each. So there's a silver lining to that. And they also, both teams walked away pretty battered. Let's see, this 1v1, if Barrows can get that point for himself. I think the rest of BTR are actually cut off by Cypher. But if they can get through Cypher, then it's a different story, and Cypher gets mowed through by Deeks. So Barrows will have to finish this fight as fast as possible. C-Bang challenges him and wins! BTR getting 2 points. And like I said, man, the shotguns are just on fire. The season's definitely, well, I mean, we've been building up to this for a few seasons already. The Mag 7's definitely back in for prime play, and Suez turning things with a UMP Valiant Dash gets a double. What a play! Suez the man. And now Aurora. Advantage. Hans flies out. P90 with the shot. Riptide Rhythm. Axel wants to go in for the save here. VSK. Sharp shot misses the opportunity with the Riptide Rhythm. And Jun tasked with the follow-up. That was unlucky. That knockdown would have probably allowed them to aggress forward a bit more. Now they're trapped in a slightly closer fight. Demon doesn't have to help though. Jun gotta finish the job. Does it well. And behind as well, Hans being covered by his teammate. Aurora still kicking. They get the eliminations. They should be able to find that free fight. They gotta get to Dian. Axel has the help to work with. Just gonna land a shot. Come on, Round the Roses. Oh, Jun backs him up. And that's 3 points for Aurora. Oh, beautiful teamwork here off of Aurora. Again, if there's a squad from Malaysia that could potentially win the world stage on anything, EWC Global Finals, it's looking like it's going to be Aurora for Malaysia, man. Beautiful stuff. I want to see more, though. Falcons, RRQ, not looking good right now for the Thai squad, having to abandon this battle. Pina is spotted. Beautiful follow-up onto our base. The double shot, but 18D was connected to him. And just when they thought they were going to have the advantage here, RRQ is getting a better of them. Triple revival will still keep them in the fight, though. And unfortunately, Devshin gets completely ran over by BRU. Aurora should be able to get out of this, even though they are not in the state to fight BRU. If things go well, they should walk away with 1 or 2 survivors to keep the round going. But for BRU, I don't think they're leaving anytime soon. So Aurora, let's see what they have. Aurora versus BRU. Oh, how the tables have turned. Earlier it was Gao that was sandwiched between Aurora and Buriram. Now it's Buriram. And they're taking the fight to Aurora. This is very interesting. Reposition straight into the face of Aurora. Azriel onto the right-hand side. Wasana potentially going to spot Axel out here. Wasana was his Axel! But Zuez finds him. Moshi will trade that instantly. Car 98 will get the shot. Axel with the Punisher. Riptide Rhythm dropping the defenses, getting the knockdown as well. Moshi trying to pull one back. Axel still hard on his feet, and Azriel tags up Jonah. Moshi's gonna get backstabbed. Zuez back up on his feet. Buriram, Valiant Dash. Moshi dropped down. Jonah, the final player on the side of Buriram, on his feet. Oh my goodness, that execution was so good from Aurora. Let's see if Jonah can at least take down Axel here. The trade is important here for BRU as they are the ones down in numbers. Wasana getting knocked down again and bleeding. Wow. And in the end, Aurora, they hold the fort and they hold back BRU. The revives come through. Jonah is the only one with some competent resources, but I think Aurora's gonna go for the rush there. Another elimination. Aurora doing that execution perfectly. Dude, when have you ever seen Malaysia take a 4v4 against Buriram and walk away so confident, so solid? Man, Aurora's looking damn good at this point of time. But Buriram, can we talk about the survival play off of Captain Jonah? Single-handedly bringing his buddies back, taking the fight, pushing Axel back, forcing him to call for backup. And with that extra time, brings the whole squad back into play. Buriram, that was a close one for them. We were expecting this to be the recovery game, and Aurora almost ended it early. Yeah, like Axel held his ground very well. Suez, the backup again, just reminded me a little bit of what we saw in game 1, where BRU were fighting fights from a variety of angles, and they got all the flanks covered. Aurora, they had that spirit, right? And that, I think, a big part of it is just the communication. They must have worked on that extensively to get to that level of chemistry. So they get a free pass on that, they beat BRU, they force BRU away, get some extra resources, and now they're more equipped to play the rest of Purgatory. I think the biggest problem for the players
have been popular from Malaysia in the past, you know, some of the team members of Aurora. The biggest problem has always been ego. You know, listening to each other, communication has been their biggest weakness. But it looks like this squad has just got everything pinned down. Communication is on point. They are working together as one unit. It does not seem like a scattered squad at all, which we are so used to in the Malaysian circuit. Aurora is just playing together as one squad finally for Malaysia. This is looking good, but of course, we'll have to wait and see if or not they can produce this on the grand finals as well. But so far, everything has been brilliant. It's been definitely giving hope, right? People are raising their expectations as well. Another challenging circle fitting off this stage. Again, body of water cut in the middle, but it does feel like if the next circle moves towards the central island, then teams like Aurora is going to have a harder time trying to make it into the safe zone. And right now they're still opting to stay out there, which is pretty dangerous. Falcons taking quite an expedition here, tries right past RRQ, but decides to gather nearby. This could be Falcons trying to take the fight. Man, I thought they were going to shoot them out of those vehicles. Falcons do not get teased by RRQ. I guess they want a breather here for themselves as well. Buriram on that lower ground. Twisted Minds have the advantage here to gatekeep Buriram. And it looks like Buriram does not want to stay and play. They quickly back away, looking for a better rotation into the next zone. This reminds me of one of the videos I've seen as well, where the narrator basically said that, you know, Aurora, the Malaysian teams, no longer the freebies that other regions used to take them for. Oh yeah. Which is quite a meaningful line, you know, to hear, especially so long. And actually, now that I think about it, aside from Axel, I think Jun has also been to the world stage with Farang. Oh, that was such a long time ago. Shout out to Farang, the Do Easy, one of the few aggressive teams from Malaysia back then. Again, man, I'm saying this. I'm surprised I'm saying it. Shout out to Ashits because he got the recipe right finally. This is the best combination of players, of egos to come together. Zwes is a really good kid. We've seen Jun and Ezreal in the past as well. Everybody knows how to play together. They all know how to play nice because they're good kids, right? And I think a lot of it is being shown out there through the cohesiveness in rotation and every single move. Oshi taking Demon out of the equation. Gao just split up on the battlefield, not doing themselves any favors whatsoever. Wasana from up top. RGS in hand. Does he want to drop a nade onto death? Will do so, but finds no connection. GOW hold back here on this side. This is the third encounter here. This is circling overhead, and unfortunately, I think GOW just not in the right position to fight this, though. They gave two bodies over to BRU, and now here comes the collapse. GOW should be the end here. The vending machine has completely taken over, while Aurora somehow finds their way into this fight. GOW never really stood a chance from the beginning. Man, Vietnam just having it rough again. Another team from Vietnam out early in the 12th spot. EVOS Divine though up in a big fight. Once again, the Civil War. They can talk about Vitality. Won that out up against RRQ earlier on. Now up against EVOS. It looks like it's a tougher fight. Back-to-back knocks coming on through. Final finisher. Takes out in the open. Ray with the Trogon could not get the job done. Just a little bit of panic here. Calling for backup. Buying himself a little bit more time. Takes all alone on the outside. And Twisted Minds in the meantime wiped out by AG Global. Yeah, again, like you said, the infighting, the civil war of all the regions seemingly happening. And Evo decides to fall back. RQ Kazu on the other hand. This one is a cross-region banter between them and WAG. Abai! Whoa, way out in the open. That's going to be punished by PLS1. With the blue zone closing in, Abai, there's no rescue there, so RQ has to play a 3v4. The grenades are bouncing through, but not landing, not hitting the mark. And BTR, they're lurking from behind. RQ are going to get pincered. Tikui up against 18 Deer. M590 in hand. Dudes is that back up. Valiant Dash breaks down the defenses. And Tikui, sharp shot. PLS1 on the follow-up. WAG overwhelms the front two players on the side of RRQ. Ma'al's going to be caught out now. Big and drawn by Vitality attacking from the back. And RRQ out early in 10th. And WAG now have to deal with a second wave of Indonesians.
Deeks right around the corner. Then Zibang has been so sharp with the VSS, Ooh. but T-Quay also good on that. Again, second one for Zibang. This guy is doing too much work for BTR. The Riptide Rhythm will force a retreat as there's no glue wall out in the open. It seems like Evos have caught a win off that conflict and are showing up. Aurora against BRU again, and while Sanak is taken down, but Moshi finds to trade a small enclosed area. Aurora slowly bleeding out. Moshi and Jonah looking to outnumber Jun. And there's no way out of this hunt. He has to fight his way out. Yeah, the rematch here between Aurora and Buriram not ending well for the Malaysians, but Jun with the God Nade maybe could walk away with this one. Hooked it up. Probably should focus on recovering first. Looking for the possibility to pick up Zuez as well. Jonah on the approach. Nade does not make the connection. Trip mine play by Jun. Waiting for the push. Jonah does not have the active skill that can allow him to take the rush. Moki with the backstab. But distraction by Jonah allows Moshi to put the final nail on the coffin of Aurora. Good attempt there. The thought process was correct from Jun, but again, you're up against a team as experienced as BRU. It's going to be hard to exploit some of these loopholes and just being outnumbered. So Aurora finishing 8th, unfortunately, but decent amount of eliminations, right? 10 in the pocket as Evos gets wiped out by Falcons as well. Evos exiting the round with 8 points just in terms of elimination. So overall, these teams that get wiped out, at least they have some points to make up for the losses. What a day this has been so far on our point rush. These matches have been giving and giving. Non-stop action, and they have been absolutely brilliant. And as great as Aurora was, as great as that run was, it's been an unfortunate end for them in this lobby. But we've got 3 more games to go. So many more options for them to rise up to the top. Ooh, beautiful binocular scan potentially by Buriram over Falcons, scanning out the whole spot. The Esports could have been the ones with that information as well, but they'll have to deal with the shots off of Flash. And this is the first game where Flash is finding that recovery for themselves. Yeah, same as, you know, PE. But the good news is that AG Global, they have a chance to get their second Booyah here. The full team is still up and running. That could be what, you know, separates AG Global from the rest of the pack. I think the fans are also pretty hopeful right now because AG Global are really uncontested. A good vantage point and 2 monster trucks to work with too. So plenty of means to really navigate the map. The circle does center around BTR, and that's not really good news if you're BTR. Sibang. Just hoping and praying. Nobody looks at him. Everybody's busy taking shots at each other. Everybody's ignoring the guy in the next circle who's camping away on the prone. Man, just hoping and praying this chaos keeps everybody busy for as long as possible. He's got the AWM to play some sort of spoiler later on. AG Global with that high ground. 2 monster trucks making their way in. Straight towards Bigatron by Vitality. No, straight towards Flash. Bigatron has a shot on them. Flash, Zob with the grenade launcher. Angle does not find any connection at all. Opportunity number 2, but Barros shuts him down. Zob with the double knock. Recovery. AG Global has to back away, and Cypher taking the Valiant Dash straight up. Drops Zom, and that's a big knock. But PE Sports attacking from the back, and they will prey on Flash, wiping them off of the battlefield. And unfortunately, in doing so, PE Sports also gets themselves eliminated. Wow. As the Vietnamese teams, they hold hands and go down. Now it's all an all-tie affair. Plus Zibang, who is now removed from the equation. AG Global have a chance to go for the second Booyah. The Falcons can have a good chance of stopping them as well. Look at all the glue walls. Still, what a shot there on the Pina. Russia will need to bring it back up. Red Tyrant is deployed as well. There is the Chrono Dome keeping them safe, but the Ice Grenade is gonna slow down Pina as AG Global slowly aggresses forward. Red Tyrant from the side of Falcons, break down the defense. Here comes Pina onwards, but the glue wall for Cypher keeps them alive. Cypher now brings to it. Cypher gets all of them. Cypher, Valiant Dash counter timed perfectly. The mistake he made earlier that almost wiped out the squad is the same move that he pulls this time, dropping those players back to back. Cypher, a final battlefield monster, fixing his mistakes and making sure he makes those amends and pays back with points he failed to take earlier. Pays it back tenfold, an essential ace in that final confrontation. Cypher did all of the work all on his own. I think he ended the round with like 10 eliminations
Insane stuff from AG Global. 10 eliminations out of what? Like out of 13. This guy, truly a monster. I have to say, Cypher currently has the record for the most eliminations in a game. That was on day 6, game 3. He walked away with 11 eliminations. You thought that was the best out of him. He got 10 eliminations on the first day of play, if you guys remember, on game 4, and he repeats it again. Cypher is ridiculous. You know, we were always complaining, Husky, that Dew needed some great backup. Cypher was there. The guy just woke up in the competition, man. Yeah, I think the best part is that we said he needed someone, but it's not like they changed into someone new, right? It's the same exact players that he has been playing in for the longest of time, and they just got better and better, and they became what Dew needed. And now it's no longer whether Dew needs someone good or not. This is Twisted Minds this is AG Global at their strongest. At their absolute strongest, the best that we saw them do last year, global finals on Battle Royale, they got the 3rd spot. Yes, definitely dominated Clash Squad, but to see them improve so much where they could take that Clash Squad away and get so close to being the dual mode champions of the global man, that was absolutely ridiculous. AG, they just woke up in the competition, and then the best gift for them is the sniper meta that we've got on the run now. I was just a little surprised that Dew is not the biggest hitter on the squad of AG Global. It's Cypher. Cypher has been farming the lives of these other squads out there so consistently now, and he continues to do so. Yeah, and I think this guy is one of the best rushers that we have seen, right? He's just very sharp with how he takes these fights head on. I think with the support of Baros as well, and a lot of times having Dew as the setup, it really makes his job so much easier. And when push comes to shove, Cypher is very, very reliable when you give him the right weapons. Yeah, I mean, no doubt at all, man. And, always the Oscar, always that valiant dash. In a couple of situations, we have seen mistakes made by Cypher. But, mistakes are normal out there for players. How do they recover when the stakes are high? It's ridiculous that not only was he able to recover, but now the team is at an all-time high. They've got the most number of eliminations. They've got 2 booyahs so far from the past 3 games played. All Gamers Global is definitely on fire, and the most consistent squad that we've got here on Point Rush. I think placement points wise, nobody else is contesting them or anywhere near to the squad right now. Yeah, AG is definitely slowly pulling ahead of the curve, and that could net them, at the end of the day, that 10 Headstart points heading into the grand finals. But if there's one thing that they are proving is that whether it's Point Rush or not, they're playing as if it is the grand finals, and that is what makes the team scary. Yeah, and what's actually scary as well is the fact that Aurora's whooping everyone, man. Aurora doesn't care if it's Buriram. Aurora doesn't care if it's an Indonesian squad. They are taking the fight to them. The squad is so strong. They've got great placement points so far in the competition, 3 games in, and the eliminations are at an all-time high as well. When have we seen Aurora be the top 3 in eliminations? We have seen some lucky, booyahs come through for, and I'm not talking about the good old expand. The expand that, Malaysia just used to throw all of its hope on. Yeah, that squad kind of broke apart. We have got 2 players from their team in Zuez as well as Excel right now on this Aurora team. But, we have just never seen them so consistent and so confident, Husky. Yeah, consistent, making the right calls, great communication. The execution was there as well. It's not like they don't run around like headless chickens anymore. When they make a call, they actually do it. And I think the best part is that they're willing to take these fights, right? They're willing to take these fights, and they do it well, when they do. So the fact that they were able to give BRU such a tough fight, that's very commendable. How they find these backstab angles, how they survive when they are behind, when they get sandwiched by other teams, is something that we've gotten used to from other regions. But to see Aurora do it, that is the definition of how much they have come. Yeah, absolutely, man. And I think Aurora is the best case study for any squad that wants to, or any team that's looking forward to being an esports team one day. If you've got some friends that you really love playing Free Fire with, if you guys think that, you really can get it done, you got to study the storyline of Aurora becoming what it is today, and they're still not champions yet. We are already hyping them up because of the
the leap in terms of they used to be able to do versus what they're doing now with the same players, very, very impressive. But of course, that's just 3 games in. We have got a little bit more action coming up for everybody. Point Rush only has 6 games, though. We are limited to that. We are already halfway through the day, Husky. Yeah, halfway through the day and starting to see a bit of that separation in the pack, right? AG Global clearly the best team so far, but I think, tailing them, we have some good candidates. We have BRU slowly rising up. Aurora, of course, definitely on that list. Twisted Minds not doing too poorly as well. I think overall, the Thais, the Malaysians doing okay. The Indonesians also trying to keep up. Vietnam made it to top 5 this time, but we got to see a bit more from them. I think Vietnam overall definitely on the bottom half of the leaderboard. We did see a lot of plays by Bigatron, by Vitality, as well as EVOS Divine. RRQ surprisingly just hasn't been able to bring in the numbers today. Be it placement points or eliminations, they've just been having, challenges after challenges. But as far as Bigatron by Vitality has been in the day so far, twice they've bumped into their brothers and they've won all those bouts. Yeah, I think, even for teams like GOW, I think this round was not the best for them, right? They got knocked off very early, but the idea was there, right? The idea of them, surviving the early game was there. They just weren't able to make those good rotations. Flash, I think Flash so far has had the most disappointing runs in the first 3 rounds. It really felt like Flash wasn't really giving much. The first 2, obviously, they didn't get to do much at all. But round 3, it looked like there were a bit of hope. But once again, just being caught out by PE and giving AG all these free eliminations, not really the ending that they want. Cypher again getting to the leaderboard of legends with the total number of eliminations pulled away in a game. Man hits a 10er, and he's the one that holds the record for 11 eliminations in a match. They've got the Oscar, Cassie, Skylar, A124, and all out, I want to whoop your butt sort of a lineup of active skills. And you got to respect how perfectly they executed this, especially Barros. He's the playmaker. He's the one that's calling for the timing as they go in for the rush, and the one that's reaping away the souls. Barros opens the play. Cypher gets the numbers in, powered up by Nameless and that electrotherapy. And if he needs it, due as a backup from afar. Everybody right now is enabling Cypher to farm these lobbies. Indeed, this is insane stats, right? Like 3.6k damage in total. Pretty effective. 10 knockdowns and 10 eliminations. I think that is what makes it crazy. It's almost a sure elim whenever he finds his victim. And sometimes it looks like he's solo carrying the game, but the foundations of AG Global has been laid down since the beginning of the tournament. The support system is always solid, and everyone does their role a bit too well to give Cypher these moments. Yeah, no doubt at all, man. Again, Bigatron by Vitality, great performance from them. Team Falcons with the recovery game this time round, climbing up to the 3rd spot, 19 points. Down at the bottom, Twisted Minds crashed out early alongside Flash again with the early exit. They just haven't been able to shape up in the first 3 games. Gao, Secret WHG, early exits as well. Overall, Vietnam has not been seeing a fantastic run at Point Rush. This is the overall leaderboard. Like I anticipated, Vietnam down in the bottom 6. In the top 6, you've got Malaysia there, Bigatron by Vitality, as well as AG Global. And this, again, like we said, AG Global starting to pull ahead of the pack. And I think the top 3 looks very dominant so far. But for EVOS, they're starting to wake up. BRU as well. Twisted Minds, a bit of that boo-boo in round 3. PE Esports, the best performing Vietnamese team so far in 7th spot. Bottom 3, man. Bottom 3, they gotta do something, right? 3 more rounds to bring themselves back up, to give themselves a bit of the confidence before going into tomorrow. But it is going to be hard. Yeah, absolutely, man. I mean, that's the leaderboard. You guys have seen the action, 3 games back-to-back. I'm mind blown. I know you guys are entertained, but I am just super psyched with what we can expect this time around
from all of these players. The game is super balanced. The meta is insane. It's bringing the best out of these long-range engagements. And it's great to see some of these squads fall back to the fact that we don't need just one sniper on our squad anymore. We got to play. We got to respect this meta. Multiple players are whipping out. You know, you've got the Winchesters on the rock. You've got those Woodpeckers whip it out as well. They're looking for those long-range engagements. And Purgatory was definitely one of the better place where they have found that. Now, we have got a little interview coming up for you guys. As you are entertained by that, Husky and I will take a short break. Và các bạn thân mến, sau 3 trận đấu đầu tiên thì chúng ta đã có rất là nhiều những bất ngờ trong diễn biến cũng như là kết quả sau 3 trận đấu. Và một trong những nhân vật rất là đặc biệt cũng như là đại diện cho một đội tuyển đã tạo ra rất là nhiều bất ngờ và kịch tính như vậy, đó chính là Aurora Gaming. Và đứng bên cạnh Quốc Bảo đó chính là Jun, đội trưởng của Aurora Gaming. After 3 games, we have so many amazing things happen, right? And so amazing and unpredictable. That is Jun from Aurora Gaming Malaysia teams. And now, let's start our interview. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện và phỏng vấn chút xíu cùng với Jun để xem ngày hôm nay tâm trạng cũng như là tinh thần của Jun như thế nào cùng với đội tuyển của mình nhá. Đầu tiên một câu hỏi dành cho Jun, đó chính là Jun có thể chia sẻ về cái tinh thần của mình và cái cảm nhận cũng như những cái sự chuẩn bị của mình có bị áp lực quá nhiều hay không, khi ngày hôm nay thì Aurora Gaming được xem là một đại diện duy nhất, chỉ là một đại diện duy nhất đến từ Malaysia xuất hiện trong vòng chung kết trong năm nay mà thôi. Điều đó có tạo nên áp lực cho mình không ạ? Alright, so into our first questions. Being the only one representatives from Malaysia, I wonder if Jun and everyone in the team feel pressure or no. Okay, satu-satunya wakil Malaysia dekat si Spring Final ni kan. Apa perasaan pasukan Aurora? Rasa tertekan ke? Rasa macam pressure ke? Apa perasaan sekarang? Tak ada perasaan tertekan ataupun pressure. Kita orang rasa happy lah sebab dapat wakil satu-satunya ke Vietnam. They don't feel pressure at all. They feel happy instead because they are the only representative from Malaysia. So they are very happy to be here to fight for their country. Các bạn ấy thật sự là không hề cảm thấy áp lực một chút nào cả, mà ngược lại còn cảm thấy rất là vui và tự hào khi Aurora Gaming chính là đại diện duy nhất của Malaysia được đặt chân đến Việt Nam và ngay tại sân khấu này để thi đấu hết mình. Và tất nhiên là họ đang rất là mong muốn hướng về chức vô địch lần này của Free Fire World Series C 2026 Spring. Vâng ạ, tuy là ngày hôm nay thì Aurora Gaming rất là đơn độc nhưng phong độ phải nói là cực kỳ tuyệt vời sau 3 trận đấu đầu tiên. Vậy thì các bạn có thể chia sẻ là Jun cũng như là những đồng đội của mình đã chuẩn bị những cái chiến thuật như thế nào và quan trọng là tinh thần ra sao để có thể thi đấu tốt như thế không ạ? Alright, being a lonely wolf in everyone is so scary, right? But you guys are on peak today. So may I ask that what have you guys prepared for the game to have this perfect playstyle? Okay, satu-satunya dalam dekat Vietnam ni kan. So macam menakutkan enggak kah? Tapi apa yang preparation atau persediaan korang buat untuk gameplay korang dalam hari ni? Kita orang tak ada plan sangat, just lebih kepada membaca game lah. Sebab kita orang lebih prepare untuk esok bukan hari ni. Okay, they don't really have anything any plan at all. So they just read the situation and just act accordingly. Wow, only by reading the situations. Chứng tỏ là mọi người đã tiến bộ và thăng tiến hơn hồi trước rất là nhiều, bởi vì các bạn thực sự là không hề có bất kỳ một cái kế hoạch nào hay là một cái bài vở chiến thuật nào cả, mà đơn giản là mọi người chỉ tập trung vào giao tiếp cùng với nhau làm sao cho hiệu quả và đọc cùng nhau những cái giao tranh hiện ra ở trong game. Từ đó mọi người sẽ biết được là mình cần phải đi bo như thế nào và cũng như là chơi ra sao. Vâng ạ, một tinh thần, một chiến thuật phải nói là rất là thoải mái, rất là tự do. Vậy thì sau 3 trận đấu đầu tiên, không biết Jun cũng như là các đồng đội của mình đánh giá cao và bị ấn tượng bởi lối chơi của đối thủ nào trong vòng chung kết ngày hôm nay ạ? Alright, so in our first partner stage today, and also after 3 games, I would like to ask about Jun. Which team's playstyle does he feel the most impressed? Okay, lepas kita dah main 3 game kan, bagi kau lah, team mana atau player mana yang kau rasa playstyle dia paling bagus, paling macam menarik bagi kau lah, paling mantap kali? Saya rasa dari tim saya sendiri kot. Dari tim luar saya tak nampak lagi.
He thinks that his team is the only one impressive in this for today's match. He doesn't think that other team so impressive to him lah. Wait, he thinks like his team is the most impressive to himself and Yes, no one correct. else. Yes. Oh my gosh, Yeah. very confident. Một câu trả lời vô cùng tự tin. Các bạn ấy nghĩ rằng Aurora Gaming chính là đội tuyển nổi bật nhất ở trong lòng của Jun và ngoài ra không có một đội tuyển nào có thể so sánh được với họ cả. Wow, tôi rất là thích tinh thần của Jun cũng như là Aurora Gaming. Vậy thì đã tự tin như vậy rồi, mình hãy mình thử dự đoán đi. Nếu mà mình để tự dự đoán cho cả team Aurora Gaming thì sau thấu game trong ngày hôm nay thì các bạn dự đoán là mình sẽ có số điểm và thứ hạng như thế nào ạ? Alright, so if you guys are that confident, let me hear your predictions of your ranking today. Okay, memandangkan korang confident sangat kan? Korang rasa apa ranking korang untuk hari ni match ni? Maybe top 3 ke atas. So he say maybe there will be top 3 for today's match. Why only top 3? Why only top 3? I don't know. Why don't dream bigger and higher? Kenapa tak macam aim lagi tinggi? Esok. Oh. Tinggi-tinggi esok. So he will keep that dream for tomorrow to be on top 1 instead. Oh, Yeah. very smart. Các bạn ấy dự đoán rằng là hôm nay mình sẽ đạt được top 3 thôi. Thì Yosun có hỏi rằng là tại sao các bạn chỉ nghĩ rằng là mình top 3 trong khi mà đang thi đấu rất là nổi trội, đã mơ thì phải mơ cho nó lớn đúng không? Các bạn ấy bảo rằng là hôm nay là xương top 3 như vậy thôi, còn ngày mai mới là top 1. Yeah, rất là tự tin nhưng mà bên cạnh đó cũng là một tinh thần cực kỳ tôn trọng đối thủ phải không ạ? Và rất là tuyệt vời. Bảo rất là thích cái tinh thần của các bạn trong ngày hôm nay và đặc biệt là Jun. Và trước khi đến với những trận đấu tiếp theo thì Jun có muốn nhắn nhủ gì và có một vài lời đối với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi và ủng hộ cho tất cả các đội tuyển và đặc biệt là các fan tại Malaysia không ạ? Before we end our interview, does Jun have anything he wants to send to the viewers and also to all of the Malaysians who are following Aurora Gaming? Okay, sebagai wakil tim Aurora kan, ada tak pesanan untuk para viewer di luar sana dan untuk peminat-peminat Malaysia? Pada peminat tim Aurora, teruskan sokong kita orang akan buat yang terbaik hari ini dan esok. Keep support Aurora. Kita akan champion. Okay, he's saying that to the viewer and fans from Malaysia, right? Continue to support us. Then we will do our best and we will aim for top 1 tomorrow. Yeah. Is that a promise? Itu satu janji tak? Janji. It's a promise. It's a promise. Yes. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn theo dõi và ủng hộ cho Aurora Gaming và hãy tiếp tục ủng hộ cho tụi mình ở 3 game thi đấu tiếp theo và cũng như ngày mai. Và với lời hứa chắc chắn đến từ tụi mình rằng tụi mình sẽ giành được chức vô địch vào ngày thi đấu ngày mai. Vâng xin được cảm ơn Jun với những chia sẻ vừa rồi rất là nhiều. Chúc cho Jun cùng với đồng đội của mình và tất cả những đội tuyển khác sẽ tiếp tục giữ vững phong độ của mình và tự tin nhiều hơn nữa để chuẩn bị đến với những game tiếp theo. Còn bây giờ thì xin mời tất cả các bạn sẽ quay trở lại khu vực của bàn caster. Thank you Jun so much and we hope that you guys can continue keeping this fire up ahead so you guys can play better and better in the next 3 games. And now, thank you so much for your listening. Let's head back to the casters. Man, dealing with Buriram seems to be easier than dealing with these questions that Yunsul is throwing at this guy, man. I mean, Jun's already had enough battles out there on the battlefield, but I think he handled them fairly well. Very confident from the Malaysian. He thinks he'll be in the top 3 by the end of the day. Well, it's halfway through the day, and he is on the top 3. So all they need to do is just repeat whatever they did in the first 3 matches. Consistency has been mind-blowing so far, Husky, no doubt about that. Yeah, and he also said that, you know, he's just happy to represent Malaysia, and a big chunk of what they have prepped is actually beyond point rush, right? They're prepping for the grand finals, and that's confidence as well. And I think the cherry on top is him saying that when Yunso asks why aren't you dreaming bigger, he says I keep the big dreams for the finals. Yeah, that means absolutely. that the trophy, it's going to be a hard battle still, but again, they've made it this far. I think they can go further, and this is the best we've seen for a Malaysian team do in 4 years since the last FFWS finals in Bangkok, Thailand. And it might come full circle, right? We're having it in, you know, at the end of the year, we're going to have that as well. But for now, is the ticket to Paris, and I think Aurora has half their foot through the door.
I wonder, right? Because they definitely slimmed down the squad in many ways. They are very different from what they used to be. Expand last time, now Aurora. They were Wamos just before they got acquired, and these boys have definitely been gearing up well. Will the Malaysians make it to the Esports World Cup this time? Instead of Riyadh, Saudi Arabia, we are flying over to Paris, France, July 15th to the 18th. You mark your calendars. If you can't be there in person, you join us online, because the action will definitely be mind-blowing. You think this Southeast Asian lobby is hot? You have not seen anything just yet. The current meta mixed with the global squads, so many regions, I think it's going to be absolute chaos. I'm so excited to see some of the newer regions, right? Especially USA, right? This is going to be the very first time we see them, and the first time we see them is going to be in Paris. So, and it only keeps getting bigger, right? We still have South Asia, which, is slowly being integrated back as well. It only gets better from here on out. And I think, that's what the fans wanted. A lot of our fans have been very loyal. They come in every single live stream across multiple years. Yeah. Your wish is slowly being granted over time. And who knows, maybe one day we will get to see that as a constant. But for now, you have to admit, Southeast Asia is still one of the best regions in the world, ahead of Brazil, and that's why we keep on being competitive. Absolutely. I think the teams that are in Southeast Asia are definitely blessed. Vietnam doesn't feel very blessed right now, because not only are we in Southeast Asia, we are in their hometown. We are in Ho Chi Minh City, and this is where the Point Rush and Grand Finals will take place. And the home ground buff is not buffing right now. PE Sports, Gao, Secret WHE, and Team Flash definitely can do with a big boost in the coming games, especially Flash. They are dead at the bottom. Yeah, they have not found anything at all. Game 1 and 2 was a given. They really didn't get to do anything. But even Game 3, they made it to top 5, but it was a very passive game, right? They didn't get much eliminations, and they were solely surviving off of placement points, and that's 3 rounds essentially burned for Team Flash. So to get into a spot where you can even get some crumbs of the Headstart points is already a tall task. Yeah. But good thing is that they had 3 more rounds to do it, and we did have a bit of an extended break due to that the half match, the halftime interview. So let's see if they can bounce back from that. Absolutely, man. And, it's surprising that Buriram United Esports is nowhere near the top 3 right now. They're quite far away from All Gamers Global. They need about a 30-pointer game in order to catch up. Thank you very much, production, for pulling up the overall leaderboard. Buriram's going to need about 30 points to jump over AG Global. In the next 3 games, can they get a 30-point surplus to walk away with the extra 10 points? But even if they don't, just because teams don't perform at Point Rush doesn't mean that they cannot perform on the Grand Finals day, Husky. And that is, again, has been proven. We sound like a broken record, but history has proven that Onyx Olympus, they did it last time. Yeah. But this time, there are still chances for repeat champions. Falcons have won before, BRU has won before, but the other 10 teams, they're still hungry for it. They're still hungry to get that spring season trophy. If we put aside the fact that RQ technically won the inaugural one of the new format, I think last year, there is a pretty varied pool of players who are out for blood. Yeah, no doubt at all, man. In fact, actually, Buriram has never won a Sea Spring event before. They've won Sea Fall. The best they have gotten on Sea Spring is the podium finish. They were the runner-up in 2025, and they were in the 3rd spot in 2024. They want to make it their year this year, but it is looking like the competition is rough. Buriram far away from looking like champions right now, but I don't know. Some mini fan in me is still thinking that the 3-time world champs are going to wake up anytime and just walk over every other squad out there. But, there's been a big shift in how they're rotating out there on the battlefield recently. Yeah, and I think, again, this is proof that teams are getting better, they're improving, and, this is by no means saying that BRU is not the best team. They are still one of the best we have. No other team in the world has won 3 World Series. But because of them setting that standard, teams
work harder, they catch up, BRU raises the bar, and everyone else, you know, keeps on trying to meet that standard. And I've longed for the day where we can, you know, when everyone, and BRU fans might disagree with me, this is controversial to them, but I long for the day where everyone can just, you know, unanimously agree that BRU doesn't have to win the tournament to say that they are the best. They've already done that. Everything else, I think, from this point onwards, it feels like a side quest to see how long they can maintain that dominance. But other teams getting better is also a sign that BRU was one of the best teams we have, is one of the best teams that we have. Yeah, BRU no longer needs to set the bar. BRU is the bar. Everybody's looking to do better than the best team in the world. And in terms of stats, in terms of numbers, in terms of leaderboard, at the moment it's being done. In terms of team history and the legendary run, nobody has come close enough to what Buriram has. Not only are they 3-time world champs, they're also 2-time runner-up. That's insane, man. To almost be 5-time world champs. Who can say that? These guys are ridiculous in the consistency. They've been the gods of Free Fire for a long, long time. And Southeast Asia has definitely seen a lot of motivation within their own individual regions within Southeast Asia, all thanks to Buriram. I mean, Thailand is a very hot lobby. Vietnam, the recent ones that woke up, are looking to be dominant and one of the big players in Southeast Asia. Well, at least until this point rush, because man, they are getting beaten down. Yeah, they are getting completely ran through, and sadly, by all the other teams. And again, the only one team has been able to, you know, sort of take that beating and convert it into something, and I believe that is PE Sports. But it's quite a low bar. Right? We need to see more than that. Yeah. The highest point that a Vietnamese team has gotten up to this point is 17. The highest points we have is more than 60, so yeah, there's quite a gap there. We'll see if they can at least make it to top 8. I think top 8 is a decent enough goal to strive for, at least for the other 3 at the very bottom. They haven't really put up a fight that I think we can say impressive just yet. Yeah, man. PE Esports is actually the best Vietnamese team that we've got in the running right now. They've been so much more consistent in terms of their plays through eliminations as well as placement points. And Team Flash is literally down at the bottom of our leaderboard. They have got 6 placement points from 3 games and only 2 eliminations over those 3 games. That is horrendous in terms of numbers for a squad that was stomping on the final week. I mean, Flash definitely showed us that they had exactly what it takes to not just make it here, but to dominate, but it's just not showing up on Point Rush. It's going to be a tall order overall, but I think, you know, for the Thais, they've done this plenty of times. And I think it's also pretty impressive that these players, they hang around, and, you know, they hang around after so many seasons of not hoisting the trophy, which is the ultimate goal, and yet they still hang around, they fight for another year. And I think it's also the reason that we are not seeing too much of that influxes of new names into the teams, but it's not necessarily a bad thing, right? It ended up creating more academy squads that have shown that they have what it takes. Like ABD is a very, very good example, and that's a team that I want to see in the fall season, and hopefully, you know, next year they will be good enough to qualify to a finals. But for now, it's still these veterans, it's still these old dogs that have been too good for everyone else. Dude, I mean, thanks for bringing up ABD, because that allows me to talk about India a little bit. We had the Free Fire Max Asia Invitational. That's an official tournament, okay? We've had 2 seasons so far. The previous season, Avida XKDC walked away as the dual mode champions. They whooped everybody's butts clean on both BR and Clash Squad. And what did they do on the Southeast Asian leg? They could barely make a run in here, right? They did well to qualify, you know, out of the Thai squads. They were one of the best. But on the Southeast Asian leg, they could not get as far into the grand final. So, you know, lots of Indian fans have been waiting for India to be on that world stage. But we've kind of gotten a preview with a team that couldn't make the cut into the grand finals of Southeast Asia. India definitely has a lot of catching up to do. Thankfully, they've got a little bit of time. I mean, after a long, long time, Free Fire Max, we are back in action. And I think this is the moment where they can all look at what's happening through Southeast Asia on the global stage, EWC, global finals. And I don't think it's going to be too long before we see them make a play as well soon enough. Yeah, even like back in 2022,
2, we got a preview of what that region has to offer. Like, was it like Revenant Esports, right? They would play in like South Asia played in our MCP League spring season for one season, and you know we got a good preview of what that's like. But then there's like this 3-4 year gap in between, so it's going to take a while for them to restart everything. But at least the ecosystem, the foundations have been laid out. There's better support, so they have some catching up to do. But I think at least they don't have to worry about whether this is going to be stopped in its tracks, right? They have a clear blueprint forward. Yeah, absolutely, man. I think, you know, the Indian squads have a lot of promise, just unproven just yet. And of course, we want to see more out of them. I want to see more, not just the Free Fire Max Asia Invitational, but a lot more of these Indian tournaments, because they need that practice ground. They need to really hustle. They need to fight amongst each other for quite a little bit first, up against all the South Asian teams, to really see if or not they can measure up, because Southeast Asia has been playing this on another level. Granted, they've been playing it much, much longer professionally and dominating out there. But the meta, as far as that goes, I think Southeast Asia really has got a good hand on this. In the past, we didn't really see a lot of experimentation out of Southeast Asia. Now, you don't just see the big teams doing it. Everybody is trying to find their best fit out there. Yeah, back then I think what separates, you know, a good and a great team is just how good they are when the 4v4 happens. Now we're looking at a lot of like macro, like decision makings, but the irony is that what separates a good region from a great region is still who shoots better. So that's something that, you know, everyone else can work on. Now we're gonna head into game number 4 and see, you know, if the Vietnamese teams can finally recover after an extended break. Yeah, absolutely, man. As we gear up for this next match, it's gonna be a battle to see if or not Vietnam can find a little bit of recovery. We're heading into the good old Bermuda, so y'all better strap in, because everybody out there in this lobby knows this map like the back of their hands. But are they going to be blessed with a decent flight path? Yes, they are. Nothing standing in their way except themselves and maybe someone who wants to take them out early. The theme of today so far has been good flight path, horrible circle, right? Circle that really forces you to play at your best, and I like it, right? Taking home prisoners and making sure that teams actually know what they're doing and they come in with the right knowledge and preparation. Teek's gonna go to BRU as always, and it seems like there is a bit of a hot drop here. Koja gets the first shot, immediately pings out the rest of Twisted Minds. And not finding any knockdown though. The Skylar Rita not really running in the direction that they wanted to, so Koja and Deke both end up getting traded out despite BTR getting the first shot, and that has got to hurt. Joe will have to salvage it, but Diamond makes it impossible. BTR ends up losing 3. They have to now play from behind. Sibeng far away and has got enough coins to bring the team members back. Question is, can he get to the vending machine? Moshi's not too far away from Sibeng. He spots him out in the open, and the Moss stealth bite's already used. Twisted Minds will get a hit list onto the Buriram player Wasana. And as Kochil rotates away looking for the vending machine at Bhima Sakti Strip, Gao is going to be spotting him out. And this is a little bit of a risky play here for Kochil, but he's going to take the fight up against Gao. I'm going to run straight in and see if he can at least get a point for himself. Apex is right there with him, but that nade from Ray, good connection on the rebound. That's going to be the first point. Actually, a trade does come through as well. Gochu gets subbed in from GOW, finds himself something, but still not enough for GOW. So they end up losing 3 members, only having 1 survivor. He was with 3 points early game. Bigatron by Vitality on the revival, making their way back in here, one after the other. Full squad pull back in. Gao needs to find a spot to recover in a little bit as well. Too far down the leaderboard. Flash on the recovery play. Up against Falcons, not looking like an easy fight here. The God is flying in as well. Flash is not backing away from this battle. They're flying straight at Falcons, and Falcons having a field day here. Easy knockdowns. The God now up on top. M82B in hand. Falcons are too far away from the vending machine. And the question is, why would Flash make that decision? It seems so odd that the call is to take that fight when they are already at a disadvantage, and now that allows the Falcons to just chase them down. The God
Definitely going to be sent to meet his maker after that exchange. Falcons with 3 points, Flash down to their last. The God is taken out of the equation a tad bit too early here. Flash does have one more survivor. Easy revival coming on through. It gets done by Vitality on their head. It looks like they are once again at the Civil War. Earlier RRQ, then EVOS, now again EVOS. They are out to get their own brothers here. Let's see, BTR, at least they get that a bit of that recovery, and they made it out. 3 maps of District and Clock Tower that they could choose for. Usually, there's a chance that BRU rotates to Clock Tower after they leave Peak, but this time it doesn't seem to be the case, so BTR gonna be safe for now. Unfortunately, GOW, they run into ABCD and Flash again, losing another member, and this time in the hands of their own compatriots. Apologies, ladies and gentlemen, boys and girls. There might be a little bit of stuttering here. We're just trying to recover from a little bit of a technical setback. PE Sports trying to gear up against Bigatron by Vitality. Winning launcher will find Lao Ho, quickly reposition, looking for the team recovery at Factory. The rest of the Bigatron players making that rotation round the left-hand side. Narrow taken out. It's all going to be up to DMH to play distraction, potentially, or get those revives. And it's WAG now bumps into AG Global. Let's see if WAG can make good on this, because I think they have a good chance, but AG Global, they have that bunker to work with, and WAG going to be pelting explosive at them. Nameless and Cypher will gently be forced back. There is Barrows on the wing. He could catch WAG off guard if they're not paying attention. And they don't really have a glue wall that is going to provide them cover from where Barrows is coming from. So WAG, they're going to play slow, skirt around the low ground. Someone taking the launch pad as well. WAG looking to relocate and split into a 2-2 formation. Absolutely. WAG. Oh, secret WAG. Cypher. Beautiful knock by PLS1 VSK. Used. Absolutely wonderful. Again, apologize, ladies and gentlemen, boys and girls. The technical difficulty is making this a tad bit difficult for us. Bear with us as we try to get this fixed. Yeah. And actually, Kojak was able to get a good elimination off screen too. WAG disengages. And Sibank does have PLS1 pinned down with Kojak pushing forward. PLS1 doesn't stand a chance there as Deeks was able to get in with the car 98. Yeah. So very unfortunate there. WAG will have to go for a bit of that revive spree. 7 points for BTR, and they finally assume control over Factory. They could also look at Pochinok if they want to as well. That's where the edge of the circle is at. That will allow them to do a bit of a gatekeeping as we check in on Falcons, who do find a couple of GOW stragglers spread out. Falcons 5 eliminations strong. They've got a vending machine here at the site. Demon's going to get caught out. Too far away from the rest of his team members. Gao is split up on the battlefield. Goku too far away. Will bring Demon back into play. But Falcons are running straight at him, understanding where these revives are coming from. An observatory is about to turn into the final resting ground for Gao if they do not keep returning here. Let's see if Kuro can find this one. It's not advantageous for GOW, unfortunately. It didn't be so with that confirmation. All of it has quite the another revive for GOW. Yeah, just in a lot of that point is back. Team Flash on the northern side. UAV from Aurora should scan some of them out. Even throwing the binoculars. That's gonna be a pink tree. Well, let's see if or not Aurora can pull off the big numbers here again. Flash coaching them from the back. They take the equation first. The Flash members have not been out just yet, or just keeping a decent distance away from themselves and from the players. Versus EVOS on the other hand, it's gonna have Falcon stalking the EVOS players, sending out the UAV. 4 players gets scanned up, no, how to shoot the UAV down. Brilliant informational play by Falcons and cut the distance a tad bit here. Binocular scan as well. Aurora up against Flash. This battle continues, called by Flash. The UAV sent out to the eastern side as ABCD gets dangerously close. Riptide Rhythm breaks down the blue wall. Axel in a 1v1 right in front. ABCD with the Trogon prevails, but Azrael again good on his word, comes in to save his friend.
gets the trade. 1-4-1 so far. The Splash want to keep on pushing this because Zuez definitely will want to do so with the Inhaler and a couple of ice grenades forward. Flash getting pressured from the frontal side. Zuez and June as well continuously put on that. But unfortunately, Zuez does get knocked down. Ezra as well from behind is a third party occasion. Aurora getting caught blindsided. And this is a chance for Flash to come in and clean things up. June on the run trying to drive away. Does he have what it takes to make it a safety? There's 75 health and a med pack. Flash finds the finisher. Beautiful play by Zom. He definitely made that play that Mine tossed it out, ran in with the Drogon, got those knocks, did a lot in the initial phases. And Aurora, right after that flex on stage, man, caught up to them a little bit too quick. Sebeng on the roll. AG Global biting the time around. Sebeng getting it off of them. The final survivor from the side of AG Global again. No surprise at all. It's the one and only Dew. Yeah, it is. I mean, even for BTR, they can hold AG Global back for as long as they want, unless Dew finds a mass revive, which he has done countless of times to bring his team back into the game. But unfortunately for, you know, teams like RRQ, teams like WAG, they are going to be stuck in quite the war in that middle part of the map where Bima Sakti Strip is at. Evo's on the western side, feeling extremely comfortable. This is one of the better showings we have seen from Team Flash. After that wipeout, they're going to be trying to make it closer towards where the safe zone is with the support of that UAV, which will just come in contact with GOW. Let's see if Team Flash is going to get that settled out. They did use a binoculars to move closer towards where the circle is, but the rest of the team are converging towards where Bima Sakti Strip is at, and that's going to be putting a lot of pressure onto WAG. Absolutely, WAG is looking like they want to make the move here, and Bigatron by Vitality and elimination strong at the very edge of the zone. They've got the double vehicle play. RRQ, on the other hand, fairly comfortable in this next circle already at Bima Sakti Strip. Just keeping an eye on Buriram and AG. Cypher looking for the airdrop. They want the Ultra. They'll have to deal with the pressure through everybody else, especially RRQ. Yeah, and this is going to be a tough cookie to crack overall. See if they can get out of this, right? Especially now that RRQ has a decent position to work with. As long as AG doesn't push for the pincer, they should be fine. I feel like GOW are going to be in the rougher spot. Yeah, we don't know if you guys can still hear us, but my action is a tad bit frozen here. Husky, please take over. Yeah, and I think even for PE, how are they going to navigate this? All right, there you go. Out in the open still. They have I think they still have couple of lifelines to work with. The blue doesn't hurt that much, but Team Flash is going to be the biggest threat if they want to go through right now. Now PE Esports going to be under some heavy fire. The monster truck being the only refuge for Nero at least. You either have to pick a poison. Either you go and face off against BRU or you take on Flash, but I feel like if PE Esports can get rid of Team Flash, at least you have a bigger perimeter to work with. And that should give them a bit more of that leeway as the circle goes in. AG Global and BTR though, it's going to be a different story. The Morse getting used as well. Sebang making the big rotation as Koja finds Nameless with his back turn. Cypher now comes under pressure. Deeks runs forward. Joel with the follow-up. And that's a pan to the dome. 13 points for BTR. Punishing Diggs out in the open, who was desperately trying to look to end you right there and then. But that's going to be a sacrifice for himself. Barros is taken out. Bigatron by Vitality have the advantage with the numbers, but still outside the circle. Getting damaged, tanked here as they look for those extra numbers off of AG, putting them in a little bit of a pickle as they rotate towards the next circle. Flash making their way in right beside WAG. The battle between the two Vietnamese squads could take one of them out.
be perched on top of the roof here with Team Flash right underneath. You have Evos who can be on that lookout as PE Esports also show up. BRU, they have a decent spot to work with as long as they have blue walls that can keep them safe and leave the rest of the teams on that ground floor to fight amongst themselves. This time, the Vietnamese team is doing a lot better. WAG, PE, and Flash all in this dense area. Flash out in the open though. This is going to be a tough spot for them to survive in. The better position would be where Buriram and WAG is. And Buriram has got the biggest advantage with this high ground. They just have to keep their heads low. PE Esports is in a position where it's not too bad as well. They've got the antenna tower giving them a lot of natural cover, which means they don't have to waste a lot of blue walls. Moshi Sibank taking shots at each other. Trade back, Ma'al, RRQ getting involved in this battle as well. Both Buriram and RRQ beating down Bigatron by Vitality, and RRQ will clean up the final pieces here. 18 deer with the final elimination. Bigatron by Vitality after the phenomenal 3-game run. This time ended by RRQ, who are looking for the recovery. BRU so far have not gotten any bodies just yet. Still 0 eliminations. Playing it slow and steady. It's all about points. Some of the biggest hitters have been wiped out, but with BTR eliminated, AG has a chance to retake that first place again, but it's going to be a tall shot with the amount of teams that the duo has to go through as the remaining survivors. Circle drags all the way to the southern side of his original position, which means that every team will have to fight for the spot. GOW might just be sacrificed. Smart play by Gao here. They bring out the Bolt Maker, and the Lightning Zone puts on the pressure onto these other squads. But EVOS and RRQ focus fire, taking out Gao from the equation. Their Lightning Zone is all that is left of them. And they can't pull points away from the battlefield anymore. Lightning Zone tapers down. Buriram still with the big advantage positional-wise to keep an eye on Team Flash, who are finally making that rotation. WAG pelting them down with all of the shots. Wang Am will find the God Nade. Zon taken out of the equation. Ming dropping back to find the pickup, and Wang punishes him as well. That's a double elimination for WAG. Let's see if they can continue pushing all this forward. Still have BRU to work with on the top floor, and that's why Team Flash doesn't want to go out too much into the open and still put them under fire. Nade from EVOS on the RRQ doesn't really find a connection. Retire Rhythm will come through, but 18 deer and a bhai safe behind their own blue walls. Mostly picking off Nero in the meantime, as PE Esports will have to make some rough choices, and RRQ joins in. Circle will now push all of them into this zone. LBT out gets one, but unfortunately wiped out in the process. Get high, we need to bring his captain back out as they all sprint to outrun that blue zone. PLS 1 Flash and WAG infighting. There is total pandemonium. And it seems like Team Flash have a chance to make it out alive, but not for long. They are going to be wiped out as well. Ah man, Buriram getting involved in that battle between the two Vietnamese squads. And Team Flash surviving for as long as they could, but they just could not hang on. Those grenade launcher shots coming through from the side of Buriram took them out of the equation too easily. Now Buriram on the rotation, looking for the backs of EVOS. Riptide Rhythm breaking down the defense of Get High. Another shot needed to put him down on the ground, and Kochi fights that with the RGS 50. Pickup's going to be impossible here for Buriram as RRQ now starts to attack from the back. This backstab taken perfectly. Jonah punished before the M79 can be used. And now EVOS not skipping a beat, putting the pressure onto RRQ to take advantage of the fresh fight that they just got out of. But Ray gets punished instead. Abe and 18D backing each other up. The numbers advantage now on the side of RRQ as they find Coach Heal and circle around to look for Apex as well. Rasia covering shots from the back, but the AWM is not going to save the squad of EVOS. And it seems like for EVOS here, it's going to be numbered days. RRQ looking for the final one. This Rasia can put off a miracle, but around the corner it's going to be Duds. And RRQ Kazu now on the board for Indonesia. We thought it was going to be a recovery for WAG. We thought it was going to be a recovery for Team Flash. But it was RRQ Kazu that makes their way all the way to the end. Almost got shut down by Divine, but they stood their ground and they took those fights absolutely perfectly. This was pure mechanical skills that they won this with. Those Riptide Rhythms from Ma'al definitely messing around with some of those players out in that final circle. But Rasia was the one that tried to use that exact same skill. That Skylar against RRQ brought too much of attention to himself when numbers were already low.
and RRQ did nothing better than wipe the floor with them. And of course, the rest of the players in that final circle as well. A great recovery game for RRQ Kazu. Yeah, very good stuff. RRQ Kazu playing it very patient this time. Yep. Just making sure that they got the right opportunity, right? A lot of the involvement was as a third party. But sometimes when you are struggling, fighting a 4v4 up front, these are one of the few ways to get yourself some points and put yourself in contention. So props to RQ. I think Esports also did a decent job, but just got outnumbered towards the very end. Yeah, absolutely, man. I think this is that brilliant run that we were looking for out of the squad, and they're delivering on all fronts. We had questions. Where was RRQ? What are they doing at this point of time? And the way they've just jumped right back into the fight shows us that they didn't really need each and every single one of those opportunities to collect points, right? This one game alone has put them in a spot where they can now play for top 3. And I think for RQ, let's see if they can keep this up, then there's a good chance. Because every single time we look at RQ, they are sort of like the standard for Indonesia, even in tournaments that they are not doing as well as everyone else, even with the fact that we have the EWC 25 champion and runner-up in the same lobby. RQ still feels like they are the ones that set everything into motion for the region a couple of years ago. Now we just need them to keep up, because these people, they can get excited, a bit too excited, but at their best, RRQ is still one of the more composed teams. Which is insane, right? And they don't have the championship to prove that for themselves. Even Onyx Olympus has the championship already. And RRQ is still lagging behind. And that is the curse that they just have to rock with for the time being. The past 2 games have been really rough for RRQ. They had a decent start, not great. Average at best, but then the past 2 games they took a dip, and one would have thought, okay, maybe this is the end for their run in terms of a top 3 placement by the end of the day. But this game, I think it was a huge recovery. I think it was a 31-pointer game for them. Massive eliminations. They've got the booyah for themselves as well. And AG Global just did not get to continue their lucky run instead. They met early and unfortunately. Yeah, it's one of their more underwhelming rounds, but even in the underwhelming rounds, AG Global still put up quite the fight. Again, just giving a lot of people problems and getting the placement points for themselves thanks to Dual Survival Instinct, right? Yeah. A lot of times, AG Global fall behind, Dual always brings them back. It wasn't any different in Game 4, but like you said, their luck eventually ran out because there just wasn't any way for him to win in that situation. Nah, none at all. I think AG Global, obviously, the teams are allowed to slip up. This is the first game AG is not showing up at all. They managed to get 3 placement points, no eliminations, just kind of looking for the positioning initially. They got caught out, and then too many of those situations where they just couldn't find a empty compound to just really focus on their looting progress and get anything solid on their side. Which of course brings me to a point as well. We're talking about the 30 bomber game that RRQ pulled for themselves. This is the biggest game so far of the day, which is insane. When AG was getting the booyahs, they were pulling in 20 plus points, right? Not close to the 30-pointer. And RRQ just, waking up beast mode within themselves. 18 Deer, one of the best on that EWC stage, initially caught our attention. And now he is doing it once again. This is RRQ aiming for the top. 4 eliminations out of the guy. 1,940 on the damage through that AC-80 being the best weapon this time round. And 18 Deer, I think, when he first debuted 2 years ago, we've sort of seen that potential, but we weren't really sure how far 18 Deer can go. And then he joins RQ Kazu, and we started to see that, there's a bit of that comparison between him and the existing members of RQ. But I think, overall, 18 Deer, solid and reliable, but the star still is going to be Abai on a good day, right? As one of the premier young rushers that Indonesia has discovered in recent times. Absolutely. And it's just all out Indonesia on the top 5 eliminations here. RRQ, Bigatron, EVOS all getting up there. And Ray has definitely lit up the battlefield, but I'm still waiting for Rasia to truly wake up and lead the team to the top.
I think the sniper is just not making the best use of whatever that's available for him at this point of time. But let's focus on the team that did make it happen this time round. They had the Steffi, Skylar, Oscar, Cassie. This definitely shows me it's a more responsive sort of a setup on the side of RRQ. They're not looking to go all out just yet, but this is the kind of battle suit that you can also take aggressively if you wanted to. If push came to shove, Ma'al with that Skylar's Riptime rhythm, Abay with the Valiant Dash off of that Oscar can really take that fight to you. And in those situations, dudes can keep the squad protected through the Painted Refuge. Yeah, and it's a very RRQ style as well. They are not the most aggressive team, but they're very good in anticipating a response. They are very focused on playing the macro game, and the lineup truly reflects that. They don't mind you coming towards them, but you have to make sure that your movement, your decisions are counted. If not, RQ Kazu will be able to punish you. 31 big point for them after this round. Evil's Divine Bigatron by Vitality, not doing too poorly. And finally, even Team Flash is showing some signs of life. This is looking like the EWC leaderboard by the end of the day, bro. Last year when we were there, it was the Indonesians stacking it up at the top. It was these guys, and they do it again in this match. 31 Bomber once again, RRQ Kazu at the top, followed by EVOS Divine with a 21. Down at the bottom, Aurora bombed out big time this time round, and they were not the only ones, so they don't have to cry those tears just yet. AG Global exited early as well, but this run by AG still keeps them somewhere at the top. Aurora now pushed down to the 5th spot. Nothing they cannot recover from. And just like that, Indonesia now is in the driver's seat, and Vietnam stacking at the bottom. Yeah, very, very unfortunate. Despite round 4 looking better already, they still have not done enough to give themselves a chance. And a big part of that was just the first half of Point Rush. This is quite the leaderboard, honestly, right? AG is the only team from Thailand that is keeping up with the rest of the Indonesians, and obviously you have a good balancer in Malaysia right in the middle, and just slightly ahead of the other Thai teams. Oh yeah, but of course, if you guys think this is exactly what's going to happen tomorrow as well, I think you don't know Free Fire Esports well enough. I think some of these squads are definitely, I wouldn't say holding back, but they're definitely not going all out just yet. They've got something strategized. They're trying to pull off some cheese strats. Remember, yes, it's Point Rush, but it's also 6 opportunities to test out what could happen tomorrow, right? So, yeah, it's going bad for the Vietnamese squads right now, but I think it's better to learn those heavy lessons today on Point Rush and miss out by 3 or 4 points rather than make these same mistakes on that grand finals day, Aski. Yeah, and that's why the Point Rush, it's not everything. It doesn't really decide who wins the grand finals. Even when we see teams that have completely crushed Point Rush, who's to say that they're not going to fall behind in the grand finals tomorrow? And even if, let's say, they do well in the grand finals, you hit that champion rush condition, you still have to get a booyah after that. And they cannot rely on cumulative points anymore, thanks to the removal of the game cap. So that means the teams can only keep on hustling until eventually someone wins, which makes it all the more exciting. Yeah. And of course, if this is a decent preview for tomorrow, by game 4, nobody is there just yet at that 90-point mark. But by the end of game 6, I do assume a couple of squads are going to be there. The most consistent ones so far, Bigatron by Vitality, they need to find that circle yet again. 3 games in a row, they've been able to play recovery. Only Nexterra, when we first started, Bigatron by Vitality was lagging behind everybody else. But Kalahari, Purgatory, Bermuda, 3 maps in a row, we've seen Bigatron step it up. And there's a big chance they do see themselves walking into the grand finals with 10 points if they can keep this up. But there's going to be a big problem because even AG can't maintain this godlike consistency on their side. Bigatron, I don't know what they're going to do, but Solara, they have to figure out some sort of miracle for themselves. It is one of the maps that they are more well-versed in, but I think, you can say the same for a lot of these Vietnamese teams who, again, are hungrier than ever. GOW looking very much locked in, and it's I think what I noticed, at least in the past few games, especially after the first 2 games, that some of the teams are slowing down a little bit, right? Like especially like Team Flash, they are a lot more hesitant on the engage. They did get a good round finisher in round 4,
but we're not seeing that proactiveness that they've shown in the phase 2. No, we are not. And it's understandable why as well. I guess perhaps a little bit more on the line. Maybe the experiments that they want to run out there on the battlefield is just not turning out in a positive manner for them. But either way, 2 opportunities. We've got Solara and a randomizer. And the randomizer is going to bless somebody. The randomizer is going to bless a squad, maybe a couple of squads, because we all know not everybody has found perfect dominance and consistency on each and every single map. So the randomizer is a big playmaker to bring an end to the day. I think some people definitely misses Alpine a little bit. At least there is a constant. But like I said, I think randomizer